Що ж, всім доброго ранку. Ми все ще граємо цього відьмака. Я, коротше, так подивився. Там не так вже й багато, щоб залишилось проходити. Але це основний сюжет. У мене ще додатковий є. А, стоп. Тихо. Strange. Was sure I'd find her here. Vanished. Melted into thin air. And that bird. She a Bruxa? Вона Брукса. Flew off. Worth going after. Looks like the bird's leading me somewhere. Так, птах мене кудись веде. Фігачимо за птахом. Може з арбалету його збити. Пантера, іди сюди. Я з пантери зняв висушену кожу. О, шкіру типу. Ой, кицька, кицька. Заєць. Нафіга вам стільки пантер? Так, не йди від мене. Я ж тебе лопатою зафігачу, чувак. Мені здається, птах трішки на голову її йобнутий. Bird flew off over the hill. Might be quicker to pass through the cave. Давай. А, все. Біжить, добрий ранок. Не знаю. А що, вже набрило дивитись? Блять, я обісрався. Що набрило дивитись? Це ж дивовижна гра. Це ж 10 із 10. Да, по факту мені, якщо не брати додаткові квести,
То не так вже і багато залишилось. Так, я застряг. Типу, реально небагато. А його немає. Ти просто чувак, який виконує контрактики і намагається не вмерти. Ні, в тому і прикол, що немає. Типу, якщо першу, другу частину взяти, там є якийсь сюжет. Там, типу, ти загубив, ну, ти втратив пам'ять і намагаєшся її повернути. Counted on me getting lost. I did. I thought you no different from the knights. Good at tourneys, hopeless in the face of true Хороший danger. в турнірах. I was mistaken. So you're not actually a Bruxa. A what? Suspicion I had that you might be a Ти міг vampire. бути вампіром. Certain details seemed to confirm it. Then I changed my mind. Anyway, unimportant. Here you come to this clearing often. This is where it all began. Тут все почалося, And as I was оскільки я not не able зміг to вилятися evade від you, вас. save myself from you. Того, щоб And це I було wanted зроблено them here. тут, In this саме в very цьому spot, місці без свідків. with no witnesses. Want what done? While you are a witcher, Ти ж відьмак, вас не you were лише hired to вбити kill me, мене, were чи you не так? not? Then do so, now. And do it quickly, I beg you. I shan't resist. Witchers only hunt monsters. Ну, це And та й even то не then, на всіх. not all. You're no monster. Then what am I to your eyes? Ладно, почекаємо. Коротше, перша гра — це намагання повернути собі спогади, бо, по факту, ми вмерли, події гри відбуваються вже після книг, а в книгах ми тут, ну, типу, спойлер не спойлер, вибачайте, але ми вмерли. І це тут теж говориться про це. Ну, в першій частині. Далось, доброго ранку. Вчасно. Далось, як в тебе там справи? Виспався? Коротше, ми намагаємося повернути пам'ять, ми намагаємося зрозуміти, хто ми. І це якось підкріплено сюжетом, що там ще якийсь типу ворог з'являється, який хоче всіх вбити. Ну, і ще там щось зробити. Друга частина — це продовження пригод і пошук повернути собі спогади. Ґеральта це майже виходить. Насправді виходить. І друга частина, вона була не дуже, взагалі ось не дуже. А третя частина — це реально просто спосіб знайти, ну, просто... Як його? Спосіб. Спроби. Це спроба знайти Цирі. Все. Типу, і то ти там знаходиш її буквально на трішечки, і потім вона знов йде від тебе. І в залежності від того, як ти проходиш гру, то вона або залишається, або вмирає. У мене вона вмерла. І Ґеральт зник. Тепер відомо, куди він зник. Ось. А DLC трішки сенсу не мають. Типу, сюжет першого DLC, там просто додатковий квестик з'явився. Тут же в DLC трішки більше. Ну, типу, кров і вино трішки більше чого додано. В плані нова локація, нові другорядні квести, сюжетні квести, і якось це все гармонічно так впливається в це все. Але знов-таки, як такового сюжету тут немає. Тут просто треба вбити якогось чувака, ну, типу, знайти вбивцю по факту. DLC тут просто детективна фігня. Я ж кажу, як такого сюжету, прям глобального я не бачу. А ну, типу, без DLC просто шукати Цирі, ну, це теж таке.
Ну, такого глобального сюжету якось такого не вбачаю. Просто пошуки дівчинки. Most likely you've been cursed. Don't know who by or why yet, but hope to find that out soon. If you've no contract on my life, why take an interest at all? Did Ghierm put you up to it? Is that why? He wanted to help you. Asked me to do him a favor. Frankly, Ну, чесно if I кажучи, can do something for якщо я you, I'll do можу it щось зробити willingly. для вас, я Why зроблю should I це trust охоче. you? Cause the Duchess trusts me? Cause I'm a freak too? От Cases ж виродок, like тому що yours are my такі bread and випадки, butter. як ваш, Take мій your хліб з pick. маслом. You shall not turn on me. Use what I say against me. You shall not tell anyone. You got nothing to fear. Came here to help you. Допомогти And I вам, я won't нікому speak a не word to anyone дав ні unless слова. I decide it's absolutely necessary. So be it. I shall tell you what my mama once told me. Мама. Саша, When добрий she ранок. was with child, Та expecting me, нормально, а ти як? she and my father spent much time together near the wood, here in this clearing. А, окуляри loved to listen це to the orioles в sing. першому She DLC would stroke her купляв. belly and say, "My daughter should be as beautiful as that bird." Моя Such is дочка my повинна wish. бути такою ж гарною. But a creature dwelt in the wood who envied my parents their Ну, їх happiness. частину разу перед One day ним it appeared before them to з'явилося say the слово. whole wood belonged to it, and they had dared to delight in something that was not theirs. It demanded payment. А And коли when мої my батьки parents сказали, said що that нічого they не had мають, він nothing, визнав he їхню claimed their ненароджену unborn доньку daughter as своєю. its own. Ну, добре, то це добре. Гарного тобі стріма, Саш. Гарного тобі дня. Дякую, що зайшов. Ти бережи себе. Даллас, це окуляри з першого DLC з аукціону. Коли я викупив там все, що можна було. Якусь картину купив, окуляри купив і статуетку купив. Статуетку я розбив, дістав з неї мапу ключ. І щось там зробив, коротше, не пам'ятаю, вже щось знайшов. Окуляри — це окуляри з першої частини, це окуляри професора, який нас намагався вбити. Ну, начебто з першої частини. Ну і картину я потім продав якомусь колекціонеру книголюбу. Берія? Ну, не знаю. Саша, дякую тобі, дякую. Parents ever described the creature? Не думаю, що They буде called it a схожий. nymph born of the deep woods, with no mother or father. Матері But та I was too батька. young, too distraught by the curse's onset to ask after details. Угу. What happened after that? Nothing at first. I came into the world a perfectly normal child, and my parents forgot that day's events. But 15 summers into my life, the curse began to show. В повній місці. Initially only when the moon was full. But now it's advanced so that even in Казано, що daytime I навіть must у use день я magic змушу ointment to використовувати mask its чарівну symptoms, мазь. to look normal. Thus I thought someone had discovered my secret, then hired you to kill me. In fact, I was resigned to death in coming here. Самої повні. Perhaps death would be preferable to my complete and permanent transformation. For I fear that is what lies in store. Да ладно, нормально виглядаєш. Ointment you use includes a potent magic ingredient. You don't have the immunity mages have. Use heavy doses, or normal doses too long, and it could be dangerous to you. I sensed this. The very reason I knew I would have to Врешті-решт cut мені up in the доведеться end кинути and bid my цей. human form a final farewell. А мені здається, воно прикольно виглядає. The curse, it could be reversible.
Once ran into a bear and transformed into a Ой, cormorant, Баклана. ostensibly for good. Managed to cure him completely. And you truly think you could do something like this for me? Can't guarantee a thing. Tough case Важкий yours. випадок ваш. You were cursed Ти before виправити birth. ще до That alone народження, це complicates тільки відходні things. ситуації. Also, you claim the curse is increasing its hold. Symptoms are Посилює progressing. свою силу. Could try transferring the curse onto someone else. What? Out of the question. I shall not Дозволю, allow it to щоб ruin an innocent зруйнувало life. життя невинного. Is this the only method you know? Only one that's completely safe. Тільки той, який абсолютно безпечний. So there is another. Ви швидко, ну Pretty слухай. quick to reject Яка тобі help. різниця, Why хто is буде that? страждати? The curse once transferred would probably have a weaker hold on the new host. Lots weaker. I do not even wish to hear of it. Стоп. А якщо постійно переносити прокляття з особи на особу, то рано чи пізно воно буде настільки слабким, що навіть непомітним. Цікаво. Цікаво. Даллас, так а що там зараз у вас? Дощить і що такого робити не будеш? Чи будеш просто повільно їздити? All right, there is another. Ancient ritual. We'd need an Oriole egg. Should release the curse's grip permanently. Gotta warn you Випадку though, прокляття. could have serious consequences. Consequences? What kind? Curse was cast before you came into Помилковано this щодо world. того, як ти в серці світа ритуал передбачає передачу його ще не виплавану курчаті. You'd be free. Thing is, you could be Тому less що than the average lifespan of an Oriole. середньо тривалі. 7 years. I understand. Alas, every Тренда rose має has its свою thorn, колючку. and there are no happy endings. Yet truth be told, I never thought I would Тримай get one. його. Прийшов сюди, готовий I came померти. here prepared to die. Yet you wish to give me 7 years of life. Real life, free life. This is no dilemma. I agree. Я згоден Wholeheartedly. від щирого I серця. see why. I understand. Don't have to Поки що decide потрібно just приймати yet. рішення, Think it подумати through. про це. I will. They must miss me at the Tawny grounds by now. Shall we? Return. Та давай повернемось. Let's. But are you gonna... Ah, У мене yes. мазючка. I cannot appear there all in feathers. Pardon me for a moment. Та ні, нормально. А як це працює? Да не відвертайся, ну блін. Нічого ж не видно, Ґеральт, через You тебе. can change at will? No, but I discovered the water of the Цьому school басейні helps. допомагає. Its effects are brief, but I can always be sure of them. Interesting. Come. Кам. Кам так кам. Типу, не проблема. Did you learn anything? Yeah. Then speak, man. Горові You not see I'm чоловіче. out of my mind with worry. What ails her? She asked me not to talk about it. But I want only the best for her. Perhaps I shall be able to help or, I don't know, console her at the least. А я можу сказати йому про це чи ні? А, ладно, хай буде. We were both right, actually. It is a curse. One that's transforming Vivian into a bird. Her condition's getting worse. Gods! A curse that is a worse affliction than disease. Can you help her? That'll depend on her. I'll try if she asks me. Significant risks involved, though.
shortening her life to about another 7 years included. Ой, вибачаюсь. This is not what we agreed. Doesn't matter what we agreed. It's Vivian's decision. She can either try it or not. Of course. But I could not live in the knowledge it was I who brought an ill fate down upon her. Heard of one other method that could work. Curse could be Можна lifted було via зняти her через її reflection, say in a pool відображення, of water. скажімо, у дімі з водою. Thing is, we'd need someone who'd willingly assume the Хтось, burden хто of the добровольно curse. взяв би на себе тягар Take it on in прокляття, her взяв би його замість mean- неї. Become a bird themselves? Theoretically. See, curse grows weaker once it's Прокляття слабше transferred. після перенесення. Might Це end up може as just an закінчитись appetite for лише seeds and worms. апетитом до All насіння outcomes та are on the хробаків. table, though. Death included. Смерть включно. I am prepared to sacrifice, give my life for her, just as King Fridank's knight did for the beautiful Queen Sero. Knew that already. But are you prepared to swallow bugs for the rest Хто-то of your життів life? усе життя. Yes? Which method do you believe to be best for Vivian? Don't know yet. But you have some notion, have you not? Do not tell me you Ну, seriously скажете мені, consider що drastically ти shortening her серйозно life думаєш when I stand різко prepared to вкоротити її shoulder the життя? burden. А, типу, дивний вибір. Best route? Ritual with the Oriole egg. Surest method. Won't put any third parties Найнадійніший at метод, risk. який не Third загрожує. parties? I'm no third party. Let me talk to her. Could very well appreciate your eagerness, change your mind, but it'll have to be her decision. I'm counting on you, Witcher, Нехай на тебе and I'm відьмак. content we finally know something. Ми нарешті What щось now? знаємо. Що тепер? We know all, Ми so you знаємо need not see все, the tourney through. тому вам не потрібно You доводити could турнір withdraw. кінця, ви могли True, б... I shall get an earful from the Herald should you fail to show for the last contest, but it's nothing I can't handle. So, what will it be? Хочу I закінчити don't турнір. back out of anything. Салямба, добрий I'll ранок, take як part in ти, the як last ти? skirmish. Кусь. Besides, Кусько, кусь. Vivian will be busy till the tourney's end. Ну, бач, який Indeed. мишинка. In that case, you must meet the other knights of А your цей скоро team. буде They півником. await near the arena's Можливо. entrance by the training Ну, ground. і Волгою, Got it. але Thanks. неважливо. I know now the two teams' rosters. I shall be Для двох captain of команд я ours. буду нашим That means капітаном. you shall do as I say for the duration of the fight. Is this clear? Palmer in the long Як твій тільт це Салямбо? With Як this твої справи? skirmish, we commemorate the Battle of Fox Hollow of 1218, when a hands of southern outlaws led by Halar the Brown attacked Tucson, Ну, only to be сторожа driven пацанам. off by brave knights, thus setting a Тебе precedent. півник на гербі. Since Не that люблю day, півників на knights гербі. errant have guarded the duchy's borders. Кордонне герцогство. Palmerin drew the short straw, so his team shall play the barbarian Haller's men. Any questions? None. If you swing your О, blade to the Салямбо, step that вітаю you тебе, shoot, вітаю. we shall win. Тільт Good то... luck. Залиш тільт для сусіда, хай вони там тільтують. В БНР, в КНР, БРНР. Ну, от у них там зараз хай і розважаються. Та йопта, що таке з очима? Треба очі нові. For the knights, the ladies, the lords. For our next entertainment, the team shall cross swords. Two rifle crews, two coteries shall fight. Яка for політика? till Ніякої one stops політики. Ми to про its тільт knees. розмовляємо. Whose virtue ignores Я all відьмак men's з Рівії. rules unclean З shall лопатою. forever be branded as shameful, obscene. While the knights prepare, let me say I'm elated to behold such a crowd on edge, breath-baited. Ну хай розбираються. Я ж кажу, хай вони там все роблять. Блять, з лопатою такий крінжатіна. Let us begin! Kraut, Risarakas! Blood, sweat and tears shall soon follow in buckets. А чому я один боком стою? Go on! No remorse!
Чуваки, а як вам лопатою по спиняці? О, а чого я не влучаю в тебе? А, точно, в мене ще кровотеча ж б'є. Ізі. Ізі. The world's never seen a fight quite so glorious. For showing such verve, each knight was victorious. Yet in always as in life, but one Ніхуя champion собі. may reign. Балас, і що це робити? Today he is the one. Praised be his name. He felt a whole host through the most. To Rafix of Forhorn, who the strength of lions boasts. Ми перемогли. Sailed through all trials, each test he passed with ease, but now awaits the last. Ми всі маленькі Bring him to his гвіздики. knees. For Gregoire de Gorgon, who on this ground's last won, shall spar him for the title, and the day is done. To the tired remainder, Думаю, що we salute залишилося. your endeavors. Ми вітаємо ваші Return your зусилля. wives, your loves, your whomevers. Гм. Ну, зараз буду лопатою когось фігачити. Або не. А, так, зараз. It is time. Step into the arena. Чи зазнаєте ви серйозної шкоди під час бою, чи маєте ви якісь останні побажання чи листи? Thanks, I'm fine. Графік золотом. Ага, це може здатися вигадка, але він там народився. Now entering the grounds, a titan of infamy. Дякую тобі за подарункову сапку для Сесалямби. Сесалямба, тепер ти можеш ходити по твічу у вигляді живого мерця і всіх кусати. Так, вітаю тебе, вітаю. І Даллас, ще раз дякую тобі за подарункову сапку. Щодо очей, тебе реально можливо, ну, напружувати не можна. Ілієно, добрий ранок. Так, трішки мінус вуха. Ну, в мене не так часто сапки прилітають, тому воно таке голосне трішки. Так. А що там за оновлення? Ой, да сляб. Ну, типу, я не прошу там оформлювати чогось. Мені вже приємно, що люди приходять. Ну, донати ж не через Twitch йдуть. Це у Твіча там. Ой, Twitch працює на наших серверах через Xsolos, а це сусідська помийка. Це банківські дані. Це номер банківського рахунку, здається. Або ні. Або підтвердження якесь через телефон, або. Хоча ні, зачекай. Ой. Блін, я вже не пам'ятаю. Коротше, там в якийсь момент воно почало просити особовий рахунок з цього, з банку, хоча він ніколи не потрібен був.
А тут чомусь почав робити запити не просто банківську картку, а ще й номер рахунку, до якого банку прив'язана твоя картка. І, типу, срань якась. Ну, це все через Xsolas, а це сусідська помийка, і там же ж санкції, заборон купа, і тепер вони все ж типу намагаються викручуватись. Там така собі помиєчка. Взагалі, хтось казав, що можна через іншу систему створити сабатись, але вона у нас щось зникла. Вона побула, типу, напряму від Твіча сабатись, але вона зникла просто-напросто. Ой, тут можна посидіти, порозбиратись, але щось робити треба. А так твої гроші будуть в безпеці. I wish both combatants good fortune and fame. Їй бажаю щастя для тополя. Pacing the grounds, the Titans look stairs, ferocious and spry as wolves hunting hares. Mesdames et messieurs, our victor, our champion, the unequaled and silent Grégoire de Gorgone! Hip, hip, hooray! Hooray! I should Ай, take this opportunity боляче. to recall Слухай, я тебе лопатою б'ю, а ти мечем. Valentino and Coronata vineyards. Remember, Valentino. Ну слухайте, непогано я його так. Та беру просто. Блін. Ну, стратегія Dark Souls. Вдарив, перекатився, вдарив, перекатився. This year's champion, a sight to behold. He defeated Grégoire de Gorgone. Hail Rafix, Rafix, Rafix. Рафікс. As patron of this grand tourney, I've the honor to decorate Тут і нашого our великого grand чемпіона. champion. His vow he made upon the heron. Ну, склав на чаплі, безсумнівно тя. Благородна птицею привела його до цієї чудової перемоги. Мужність, велику силу, велику холоднокровність, він бився благородно. Звання цьогорічного чемпіона для тополя. I need to talk to you. Зустрінемось пізніше в моєму наметі. Народ нас шанує, найменше, що ми повинні зробити, це помагати руками. Не хочу. Багато честі. Я отримав в мечі 200 крон. Дякую. Мені ця зубочистка не треба, в мене є лопата. Лопата на всі випадки життя. І хребет вправити, і яму викопати, і закопати її. І ноги вкоротити можна. Greetings, my lady. Have you decided? I have. I stand by all I have said. Все, що сказав. I wish to endanger no one and thus choose the method involving Я хочу egg. нікого не наражати. If it's to be the egg of an oriole, I know where to find one. There is a nest in my clearing. Might you explain the nature of the ritual? До ритуалу. Its exact course? Sure. Want to tell you something, though. Think we should try the alternate method first. I was clear. It is out of the question. Let me finish. Second Другий method's less спосіб than менш reliable. надійний. To put it Простіше simply, кажучи, може might work, спрацювати, а might може і not. ні. But it will. I shall save you, O lovely Vivian. Why are you here, sir? This is a private conversation. No need to be sharp with him, my lady. And if I'm to help Як я you, хочу тобі gotta do допомогти, one то thing повинен for me. зробити для мене одну річ. Hear what Послухайте, Guillaume що has to скаже say. Гійом. Is that an ultimatum?
Looks Ну, to be. трішки. Трішечки. Маніпуляція маленька, але. Be not angry, my lady. You no longer bear this burden alone. I know all. You told him! I know a curse afflicts you. A curse which grows Прокляття, more яке з кожним severe днем by the стає day. все суворішим. I Я розумію, understand що how ти you feel. відчуваєш, My моя aunt, тітка Countess графиня. Dawnful, once contracted a strange illness which ate away at her from the inside. She grew weaker by Вона the day. слабшала з кожним The днем, light світло fading згасало from з її her очей. Я eyes. пам'ятаю, як вона I сказала, що remember her saying the worst was not не the біль, а pain, втрата but контролю над losing власним mastery тілом. of Вона her own була body. така She was so безпорадна. helpless. Ну, її жога I мучила. fear you fear the same. Тобто відчитаєш те саме. Відьмак знає спосіб зняти з вас прокляття і залишити його на I мені. wish to do this, to take it from you, Vivian, Why? because I love you. I might have died, Ви померли на Vivian, арені. Я прагнув I sought to убити slay a Шельмгора Sherlock for заради вас. but now I see the fool I was. Ним я був, тепер я бачу, Now I як see я how I ризикував risked my своїм life for життям no без purpose. жодної мети, але Yet цим with я this, справді I can truly можу do something for you. щось для вас I зробити. do not wish to inflict Хочу this ні на кого horror навати on цей anyone. жах. You Бачили, saw how як it це looks, виглядає. Witcher. I turn to you as До one elder старшого and і hopefully сподіваюсь, one wiser того as ж well. мудрішого. Як ви вважаєте, Do you це think гарна this ідея? a Та good ніфіга idea? не гарна ідея. Honestly, don't know. Already Ну, told you казав вам both I обоїм, can't що я predict the можу ritual's side передбачити effects. побічний ефект ритуалу. Guillaume's right about А, я one не thing, можу. though. He's risked his life in completely Ми вчимо pointless абсолютно ways. безглуздими till способами now. дотепер. You've now heard the expert opinion. Let us Давайте do this зробимо це together, разом. Vivian. Very well. I was prepared to die. Thus I am also Щось prepared to божевільно. attempt Тепер ми something повинні mad. піти до мого басейну Now в we лісі. must go Так, to my pool in the погнали. woods, Типу, yes? басейн басейном. Everything's agreed, so no point wasting any more time. Let's go. Я ходяча пересувна лабораторія, тому пішли. Блін, перевдягтись би. Я хочу повернути свій костюм. Мене дратують ці обладунки. Мене реально вони дратують. Кайф, тихо. О, фух, все аж полегшало. Ой, фу, який кайф. Нормально так. Ну, блін, ну. Ну, типу, є різниця, ось. Ось меч. Типу, меч. І ось лопата. Блін, ну тут вибір очевидний, це лопата залишається. The aunt you mentioned. What became of her? She passed on. Die, beast! Ля, з одного удару. Та типу, як я можу від лопати відмовитись? Вона у формі птички. Це, коротше, косплеєрша. Це типова косплеєрша. Реалістка. Не знаю. Так я не знаю, вона все ще чудово виглядає. So, this is my Отже, true це моя form. справжня форма. It is not too late. You may still Але change your придумати mind. це не It will про bring no нас shame. сорому. My mind is made up. My Ну, resolve щось is firm. тверда. If you can Якщо handle it, ви so will I. Пораєшся, я beautiful теж to me, впораюсь. even Ти as you прекрасна для stand мене now. навіть у такому стані. Так, звичайно, вона прекрасна. Oh, that's clearly rubbish. А тепер цілуй її. Shut your eyes, both of you, and don't move.
Guillaume, Yes, my love. if you become as I am now, Таким, як я зараз бажаю I wish тобі you to знати, know. я не покину тебе. I shall not leave you. Вона тебе просто вб'є, замовить тебе. Та й все. Picture yourselves reflected in a pool of water. Зритись на Focus on цьому. that. Now, open your eyes. Бум. Damn. Think it might have worked. Вони просто зникли. А, ні. Не думав, що це спрацює. Honestly, didn't think this would work. Doubted anything would happen. Read about this ritual in grimoires. Descriptions all seemed Виставляли dramatic, драматично, embellished, прекрасно all всі. stipulated a condition that seemed improbable. What condition was this? A real bond Справжній between зв'язок those між involved. залучено справжнє кохання. А, ну, типу, How do you від feel? кохання In всіх general. рятує. You feel it change, Guillaume? I was struck hard, as if by a battering ram, but now Зовсім не I інакше, feel крім not at all легкого different. свербіння. Apart from a на slight itch шкірі. on my skin. Are you certain it worked? Yes, something happened, definitely. Значно, має бути перехрестя між цим ставом. Тут є потужна магія. Подивіться на Вів'єн. What now? Живіть довго та щасливо. А, ну так. Now you get to live together, happily ever after. Still, watch yourselves carefully. І все ж важно стежити за собою, більше симптоми знайдіть мене. Naturally. I thank you, Ґеральт. Oh, and your payment. At last. І так багато треба So much to make надолужити. up for. Balls to attend, distant lands Далекі to see. краї Free at побачити. last. As a bird. Ha! Я вважаю, що ти тупік. I had not noticed before. But you will not fly away without me. That remains to be seen, I think. Побачите. But I too must thank Теж you. маю подякувати Don't відьмаку. mention it. You take care, both. Жіть себе обоє. Коротше, хоч комусь перепаде сьогодні. Ну давай, аго, вилазь. Курва. Тут нічого немає. Нічого. Ладно, що мене тут ще за... Блін, 40 хвилин витратив на це. Затором турніра. Ну, типу, мені по факту залишилось 2 квеста додаткових. Good tidings? Та й пошпьохайтесь вже. 2 квеста. А, ось ще один. Гедота. Не хочу. Ну, коротше, один квест оце ось зараз піти щось зробити, а другий квест полягає в тому, щоб робити знаки питання. Ще скільки там? 9 штук. Should the beast you espy tell the commander, be spry! Йобнутий. Іди лікуйся. Long live Duchessa Anna Henrietta. Ну, типу, як то кажуть, я всі квести вже не зроблю, тому що я не робив на гвинт квести, я не робив на перегони, я не робив на
як його, на бійки. А в мене тут вони такі залишаються. Біля якоїсь неграцької книготорговця власник його одразу впізнав його. Він сказав, що хтось... Лише те, що вона мала червону обкладинку в своїх стосах. Стоп, а це що таке? Ні, ладно, давайте зараз з цим поговорю. When I was a young man, we adhered to certain morals, as one should. Ага. Ага. Так, з тобою треба. Pretty crap idea sleeping at the clogs. Unless you Нормальна don't нова mind ідея some clever спати little beast making off клогів. your coin pouch. The notice, is that it? Are you a witcher, master? Noises Прикинь. at the cemetery. You the one they bother? Yes, yes, and I'm alone in that, it seems. That is, no one else has bothered to Ніхто take більше any не steps, though all must буде fear the зробити жодних кроків. I took the matter up with the ducal guard. Гвардії, вони схоже, що нічого не знайшли, але я впевнений, що вони навіть подивитись. What's left for me to do? Should I sniff about the cemetery myself? Так, What shall винагорода. I get for this? How much would you like? Все, що ти маєш. А, пфу. Agreed. Fine. No one's... Could be. I can't rightly say what would be Пішов. worse. В якому випадку боже швидкість майстер. Пішов нахер звідси. Greetings. Так, ти торговець, що в тебе є? Гвинтів в тебе немає. Значить йдеш нафіг. See ya. Що це за квест? Мені цікаво. Просто цікаво, що я отримав цей квест після того, як DLC перше почав робити. Але сам квест не для DLC. Ой, добре, що ви цього не чули. Так, фу. Оце легені викашляв. Серед запилених фоліантів. А, The treatment of furuncles through cauterization. A study. Тваринок, як правило, більше, ніж хотів. Коли збирається, бла-бла-бла. My manifesto. Must be it. There's a letter inside. Moribundia. The vampire's last likeness. Це не подобає. Події більш ймовірні, а інші менш. Легко виловити перше, навіть коли твій інтелект простягає крізь весь час і простір. Став надією, що на всі труднощі ти колись натрапиш на нього, тому що я повинен вас попередити. Людство знаходиться під загрозою.
Пророджене, знищені білим морозом. Це не просто лепет якоїсь божевільної ельфійки. Можливо, я матиму так, знаю, бла-бла-бла, а. А. Кайф. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Скотелі. Блін, у цих ось цих багато. Ну, типу. Ага, і все. Спеціальні карти 3 з 10. Ага, це ось спеціальні. Кількість карт одиниць 8. 6, 7. Фігня. О, стопе. Я хотів оце ось відкрити. Гвинт, кулаки і дослідити шум. Ну, а що мені там залишиться? Шум додав. Сюжет тільки грати. І все. Сюжет доволі швидко пройдеться. Хоча, може, не дуже. Можливо, за стрім або за 2 я і пройду його. Grace no bus, water no wine. Так. Can't hear anything, but might want to look around anyway. The raucous is terrifying at times. Коли джерело шуму. Головне, коли я бігав, просто бігав, то я все чув і там реально було чутно. Блін. Бля, як прикольно. Ладно, гра мені трішки натякає, що мені треба нагору. Ладно, ладно. Пішли, де тут вихід? Empty wine bottles, leftovers. Вина, залишки
Велика справа. Likely. Угу. Та мені здається, просто хтось оргії влаштовує. Тому що грабіжник могила зазвичай не так сильно. Да просто хтось влаштував оргію. І не один раз. Да і все. Tracks. Trampled grass and Топтана трава, квіточки, однак about the kind of moaning не you мав. do. Lots of tracks. Not much I can glean from them, though. Gotta come back after dark. Кладовище вночі. Окей, вночі так вночі. Damn it. More fighting. Noises coming from the catacombs, it seems. О, нарешті катакомби. So, noises coming from here. Not a soul. Strange. Doesn't look anything like a grave hag's lair either. Угу. Here lies Margot de Марго де Corentin. Корентел. Louis de Corentin died on the Народний day of пам'яті St. Святого Zoetman's Золотмана. remembrance. А, Золотана. Noises started right around pretty fresh. Funeral wasn't too long ago. Таємний прохід. Gold. Can't be grave robbers. None worth their salt would have left this. Smashed, as if someone threw it Наче against the хтось wall. кинув його об No sign стіну. of monsters or grave robbers. Bit of a mess, that's all. Maybe this isn't the spot after all. Strange. Ага. Пішли далі шукати. Noises clearly coming from that tomb. Impossible. А, стоп, назад. Something's not right. Need to hide, see how things play out. А, Луї. Там хтось виліз. You'd rather lie about all day, flipping those cards. Картами, як якийсь гном. Огидно. Птуй. Disgusting. А, ти вона плюнула. Птуй це плюнути. Там лебіоди бурмочі молитви від зорі до зорі. Great. I prayed for you, that you would cast off the yoke Ти of скинув gambling. ярмо азартних ігор. Fine job you did of it. Seems the gods had also heard enough of your cackling. Теж наслухалась цього. А ти чому ти тут? Це приватна розмова. Ви йобнуті. Mind keeping it down? Neighbors are complaining. Сусіди скаржаться. Neighbors, everyone here is dead. I know not your name. Наше ім'я, але ви повинні мені допомогти. Я відмовляюсь провести вічність на боці цього язичника. Remove him from my crypt at once. Slow down. В What's the чому problem? проблема? This is my crypt. And Клап this піця sacred з true землерика hands me доганяє. even in death. An eternity Але of навіть у смерті nagging вічність не тя misery. біда. I was blind and a fool to marry him.
Він раб-карт готовий поставити власну дитину на раунд до Ґеральта. Як жарт, скільки разів мені пояснювати. Якісь дурностатої лебіоди. Це була моя справа. Вічний пророк змінив би цю країну богохульства та парі. І знати, що це все шахрайство. Quiet. Shut up, both of you. Who does the crypt belong to, rightfully? Must you ask? It's mine. My Я family. моєї родини. Are you illiterate? True. But my dowry served to Я repurchase it викупав from тих, those you кому owe. ви винні. Look, if there's to be peace and quiet here, one of you's gotta go. Ну, спіти треба встати одного з вас. Yes. Take him. Візьмі його, будь ласка, Please. зробіть так. Do so. Я And I скажу тобі, де я I сховав shall tell you його where щасливі I карти hid Ґеральта. his lucky Gwent cards. What? I knew it was you. And now you would evict me from my crypt, then pay for the deed with my cards. Тут Заак. Blast it all! Had I those very cards at the tournament in Belhava, Карта турніру, я б ще живий. Це ти винен. you pox incarnate that they stabbed me to death. They murdered you for your Тебе за debts. твої борги. I had nothing to do with it. Ти Come, I йобнута. heed this good book thumping wench. Mind, I know. Що стукає по хорошій книзі, зауважте, я добре знаю, де вона сховала ті As карти. soon as you've removed. Та вона перша просила вигнати її звідси. Need to think about it. All right, gotta move one of them out. Thus spake the prophet Lepiota. Thou shalt. No, wait. If you truly must know this, please, at the least, мене в приємному deposit me місці. somewhere pleasant. All the same to me. Where do you want to go? Take me to my mother's grave. На могилу матері, It's це in на the старому old кладовищі cemetery just недалеко від outside the міських city стін. walls. A lovely spot. Порізі Almost озера. on the lake shore. The flora there, it's extraordinary. Зараз really. порішаємо. Extraordinary flora. Where is it exactly? Beneath the outspread arms of a chestnut, the tombstone bears my mother's name, Micheline Belrose. To think I failed to heed her when she warned me about that lout. Так. А, ну слухайте, недалечко. Scrawny, grey-haired, ill-favoured. Так, спочатку поховати, а потім нагороду отримати. Place Margot mentioned. So where's the grave? Under a chestnut. Or so Margot claimed. Micheline Belrose. This А, is ось it. воно. Wow, that's Yep. done. Пішли до Луїса. Ну, насправді, кумедний квест. Типу, він доволі простий, коротенький, але він кумедний. Це по факту.
Те. Remove the urn with Margot's ashes, just like you wanted. Louis, you there? Should have known he'd stand me up. All right, if that's how you want to play it. Please, put me back. Yes, I'm a fraud. I lied to you. I've no notion where the cards are, but I shall think of something. Just wait. Got it. A swordsmith. Одного разу я здер з нього шкіру на гвинті, але в нього не було монети, тож він повісив мені гордість своєї колекції. Я ж встиг отримати його. You could collect it in my stead. Just tell him Louis de Corentin sent you. The dead Louis de Corentin? That could indeed prove problematic. Але якщо... I know. The man's Чоловік азартний, завзятий. Дружина змусила його звернутися за допомогою до гіпнозу. Більше не торкається карти і готов поставити на... Ну він був би в глибокому дудлу. Thanks. Бля... Я, блядь, сподівався, що воно не буде таким затягнутим. Quite the fragrant whiff. Long live her grace! The best steel in all of Toussaint. Take a gander. Here to collect Louis de Corentin's sword. Ha! That's rich. The Corentin's Ну, dead. хто то його брат, його коханка, Лусь ніколи не згадував ні те, ні інше. Louis never mentioned either. Maybe so, but he told me a bit Я дещо about про вас you. розповів. Heard you used Чув, to play що a ти little трохи Gwent. грав на Had a habit, in гвинті. fact, till your wife helped you kick the addiction. Real treasure, wife like that. Ah, the bumpoke. Тут я подумав, що можу знову повісити його на мантію. Гризе редиску. Що, блін? So be it. The sword's yours. But don't leave me high and dry. Give me a chance to win back my dignity at least. Perhaps Викований у вогні. What about the wife? Not afraid she'll... in my home, what I say stands. Women have Навіть got Валто, no крім power. того, дружина від'їжджає на кілька днів до сестри. Wife's away for a few days visiting her sister in Belhaven. So, shall we play? Не в настрої. Bambot. But a no's a no. I'll not ins... Take... Що за кусок металу ти мені дав? Блять, лайно, кусок лайна. Все, пішли по винагороду. Де ви там? Did you care, sir? Our sweet shining sun. Hey there, I'm done.
Це треба робити дуже гарно і Nice and тихо. quiet now. Порішали. To sleep in my own bed once more. The clogs has grown intolerably loud. The punters bellow like men possessed. One madman especially, always Завжди shouting, кричить, Ordrin, Орден. Ordrin. But tell me, at the cemetery, what was it? На сфері як ви Beasts, as you claimed? стверджували. Так, важка робота, ледве вижив. Nope, just a marital spat. That's it? But Це ця they hollowed like stupid хорина. polecats. Sorry to bother you with such a trifle. Here for your trouble. На вашу біду. За вашу турботу, чи за ваші там проблеми. For your trouble. Witcher, save us from these. Greetings. Ой, блядь, іди нахер. Ну таке. Ладно. Що? Сюжет пішов. Нарешті. It matters not that a man has Ось знаєте, якби я не був таким ленивим, можна було просто подорізати тупо всі квестики. Прямо окремо всі поробити. Flags don't usually work nights. Need to come back during the day. Я чую цікаві звуки, де вони? Вже не чую. В цьому будинку. Ой. На собі не людям. Жах. So how would you explain it? Whether it pours for a week or the sun bakes our pipes, Що сонце we've always made просто up to our ankles пече. here. You can't blame me for Beauclair's fickle weather. Fickle weather! I've seen you! You empty your chamber pot in front of our shop Слушайте each свою morning, кастрюлю so перед folks нашим with dirty магазином. boots go to you to get them cleaned. A far-fetched conspiracy theory, sirs. I'll conspire to welt your bum with my belt. Come here. Leave him alone. Just who the spit are you? A Відьмак. witcher, and I'd advise you to go back where you came from. I thought witches defend men from monsters, not cheats from justice. Ні, Need to talk to the boy. You can chat to him all you like. After we tan his hide, so stand down. Смагемо. Not gonna happen. Won't it? Well, then we'll thrash you as well. Which is Ой, all the same блін. to me. But move. We'll break your legs. Circle him! Teach you to help scofflaws and cheats. Та ну, блядь, на тобі з ноги, поняв. А, і все. Цьому, здається, дуже погано, він аж обіцявся. Трішки. What's the meaning of this? The brawl? Who started it? I'm investigating the beast on the Duchess's orders. Ah, yes. Ми чули про вас. А ці чоловіки, що вони This man. роблять? What are they Заважають. doing? Nothing really. Had a little misunderstanding. Figured it out though. Uh-huh, I see. As the Duchess's Ви не protege, можете you may йти, go. але ця But this кількість lord, це інша that's справа. another matter. You'll come with us. Some time in a cell ought to scare the dimwits out of you. Come on. Даллас, давай, дякую, що забігав. Гарного тобі дня. Приходь ще, будемо чекати. Якщо що, пиши. Там, ля-ля та поля. You're very good with your Ще раз fists, дякую за sir. подарункову сапку з Wouldn't be Селянді. looking for work, would you?
We'd make a fine duo. Ви дуже добре володіє кулаками. Listen, I'm interested in a certain gentleman. Wait! Before we get to talking, please, take a seat. But my boots are clean. In this city, no boots are clean unless they just come off my stand. A seat, sir, please. Ой, який малий завзятий. Чесне слово. So then, who was it you wanted to ask about? One of your patrons. Tall, elegant black frock. Not from around here. An arrival? Indeed. I hear a faint bell ringing. A modest sum might make it sing out loud and clear. How much? Let's say 500 crowns. What? Gotta be kidding me. What would you even do with that Що kind of взагалі зробити з такою? Expand my venture. I'm sure you can imagine. Мати відповідну підставку з великим знаком. I want a new box too. New Нові polishes, new brushes. поліролі, нові If I've щітки. enough coin left, I'll buy a share in a launderer's. Get fresh Частку water в for пральні. free. Got it all planned out. I should think so. Capital Тепер це is все, all що I мені require. потрібно. All right. Let's see if we can't figure something out. Да мені не шкода. See? I knew we'd clinch it. Типу, мені реально не шкода. Ну, Guess I типу, can agree to 1,000 500 хоренів. thanks. I shan't forget it. Now to the matter at hand. I know the fellow you seek, though I don't know his name. A steady Сумно patron. покровитель Gets his чисто boots чоботи cleaned кожні every кілька few днів. days. He's very good to me. Завжди платить Always мені pays me премію. a premium. Know where I might find him? No, but you could wait here. Можливо. Perhaps he'll stop by. Don't have the time for that. Sure you don't know where to Ну, find him? де його знайти, чи можеш зауважити, з якого боку When він I clean пішов. boots, sir, I do not look up to see where folk come from. I clean. It seems you're having a rough go of it. Oh, you're here. Feeling better? I am, thank you. The local necropolis. The air does wonders. Це творить зі мною дива. Now, if I might intercede, I dare say I've the right question to ask. Young man, you see this vial? One drop added to your boot polish will help you wipe even the most encrusted boot clean as the Може вам dough витерти safe in навіть the oldest cathedral. With it, you will serve 3 times as many patrons Чи at більше a fraction of the відвідувачів effort. за невелику And частку piles more зусиль. coin. I'm prepared to give you this vial if you tell Виконує, me якщо where ви the скористовані, man де we живе seek чоловік, lives. якого ми шукаємо. But you won't hurt him, will you? The gentleman's art true, but he's kind. Ну, In point добре. of fact, he's a friend. Yet we had a falling out of sorts and would Ну, like to вирішити straighten проблему. matters Ну, out. типу, I leave his boots сварка. at the door of a house near the port. The door Для is порту red, двері червоні. but I do not know if the gentleman lives there. Worth checking. Might happen on a lead. Would you let me scrape the dirt off your kickers before you go? Ох, штанів. With all due respect, sirs, your boots could stand a cleaning. Thank you. Perhaps later. Прикольно. Значить, я подарував йому 500 Handled крон. that kid pretty well. Finding the right approach. That's the trick to dealing with children. Yeah, saw that. Meaning the right thing to bribe them with. Тобто 500 крон йому було мало. Я поняв. Дякую, гра. Red door. One the boot black mentioned. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Просто 500 крон в нікуди. Але мені не шкода їх. Gotta break it down. You might just as well stand out in the street, pound on a drum and holler, Detlef, I'm coming for you. A bit more finesse, I implore you. Let's hear your idea. Give me a moment. В тебе очі червоні, слухай. Мене пісить, що вони в день ходять. Nice.
Ever consider becoming a burglar? Грабіжником така майстерність була б дуже корисна. I considered it briefly, but ultimately concluded it would be Ну terribly ж dull. ти, Come. А не занадто багато воронів. Це нормальне прикриття, типу, дитячий майстер іграшок. He here? Sense him. No, he's not here, but he was here recently. His scent is still strong. Let's look around. О, щось можна взяти. Old toy. No use to anyone. Shame. Це будь колись принесло радість. Even if he's not here, surely he's left behind some clue as to his whereabouts. Somebody fixed this recently. Близь до кромаря. No dust mark. Somebody moved this here recently. I find these puppets rather disturbing. О, Путицький. Attic. Let's go. Nice little trinket. Блін, я нещодавно наткнувся на фігню, що є ці змагання в перегонах на ось таких ось лошадках. Причому не просто бігати, а саме стрибати як коник. Це дуже, ну, кумедно і странно. Need to look around. Detlef van der Heretain. You do not know us, but we know you to be a vampire. We know also of your weakness for the wench they call Renawed. Now you know this. We shall chain her down and let rats feed on her. We shall flay the skin from her flesh. Yet you can save her. You need but travel to Beauclair, where you shall slay 5 men in the manner we prescribe. You must complete the killing in 3 days. Fail, and the next letter you receive will contain a memento of your failure. Your beloved's finger. There you have it. Proof positive Detlef killed not of his own accord. A blackmailer sunk his claws into him. Хто такий? Who's Renawed? His one-time lover. The sole human woman with whom he was very close. Because she accepted him. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. She began the work that I strive to прийняла його. Ever meet her? Never had the pleasure, alas. She deserted him a time before he came around to save me. Так, він прийшов, щоб врятувати мене хоча. Take it you have your doubts. I know humans better than he does. Their capacity to be disloyal, dishonest. I also know she took her things. Not something one associates with the kidnapped, or those who disappear against their will. I'll save you the trouble of asking. No, I don't know why she left. I can, however, hazard a guess that Detlef grew angry one day, showed another, more monstrous side. Detlef's anger could frighten anyone off, though most who see it get no chance to flee. Detlef have trouble letting go. Важко просто зрозуміти, що вона його Is покинула. that so hard to believe? Do you know no humans who've struggled with just such a thing? And Detlef is so much more emotional than most humans. Not only was she his beloved, his Тільки lover, his кохана mate, подруга. she was a member of his Членом його pack. зграї. And one never leaves one's pack voluntarily. Detlef ever try to find her? I mean, if she was that А навіщо important. I шукати? have Хай сама vampires have their приходить. ways, all kinds. Should have been easy as pie for him. Geralt, as you rightly noted, we are vampires, not miracle Ну, workers. що He твориться? searched for months on end before giving up. Clearly, Renawed knew him all too well. Enough to cover her tracks, leave no way for him to find her. Even if Renawed did abandon him that time, looks like someone's actually kidnapped her this time. Цього разу Hard її to дійсно argue with випало. that.
and hard to foresee what he's prepared to do to free her, get her back. He's prepared to kill, that's clear. As would you be for Yennefer. He kills, for he cares for her deeply. Дуже піклується про неї, і ця кров, ці люди. They mean nothing to him. Буває. Yeah, I get it now. He's out to rescue a female from his pack. Exactly. Right, so someone's blackmailing him. We know that. Still have no idea who. Хтось шантажує. Around some more. No dust mark. Somebody moved this here recently. Букви з назвами. Що? Look, slips of paper, name on each. Count Crespi, Count Dulac, Milton de Peyrac Peyrin. Граф де ля Круа. Detlef's victims, one and all. But that's not his hand. Must have come from whoever wrote the letter. All of it written using the same ink. Тим же чорнилом. See the color? Ink was dyed with cinnabarite. Фарболь Rare цінний mineral, атом. pretty much found only in. Nazaire. But I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Look, this slip is stained. With wine. Заплямований Not вином. much to go on either. Especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Шантажист йому типу. Blackmailer. Kinda curious who it could be. Why is that? Regis. Somebody kidnapped a О, vampire. хтось викрав кохання вампіра сміливо насамперед. Тепер вони змушують вампіра вбивати вампіра. A vampire you yourself А, insisted вбивати on вампіра, murder. на якому ви самі наполягаєте на вбивці. Someone special. Astute. Now that I think of it, I'm beginning to wonder if... It's not one of your kind. Another vampire. Precisely. The plot thickens. Just a hypothesis. Wouldn't set my heart Не on it хотів till we би know таке more. більше. Let's sum up what we know. Seems Detlef's being blackmailed. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one and the same Nazari ink, and not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Це Detlef's саме innocence. Правда? Ну, типу, він реально. Actually, it is. Detlef's being manipulated. Some lunatics turned him into a tool, making him kill. So it would seem. But this illuminates a path Оце of освітлює action. нам We шлях must find дій. Renowed, render the blackmail senseless. The lunatic or ticks will thus lose hold on Detlef. That's one idea. Could be worth a shot. But what about Detlef? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? He will not. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Скоро Think he'll з'явиться. listen? He will. Ought to wait with you, maybe. No, he'll Ні, send you він from a буде mile off, вас simply fail to замилю. appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. Просто So be герцогині. it. We'll await you here. Detlef and I both. Ми з Детлефом обоє. Знову бої винні. Look at that, just Ой, ладно, пішли до тої герцогині, чи як її там звуть. Анна Генрієта, чи як її? Блін, там вже пішки, напевно, добіжу. А може і ні. Don't mean to. Ой, навіщо пішки ходити, якщо можна телепортуватись? Так, де ти? Have you ever seen a fruit berry? Дивись, слухай. Don't crowd around. Ґеральт of Rivia, Master Witcher. Що вже I was трапилось? not mistaken.
You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? Case is more serious than we thought. The beast? I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster, and you return with nothing? We are very disappointed. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Могутній вампір, зрозуміло, Is курва? this a problem? Is it too much for a Witcher? A Вбивця monster монстрів, slayer? але But всі everyone знають, knows як how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or Трюком arm цього yourself світла, with бо ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. ну, проти вампірів Some сонце mistakes don't hurt на 'em та either. Those ставки methods, їм також не pure заскоїть. invention, Тип прийом. only work in legends and fables. And Легенда, ага. Buckthorn? When I was a child, Grandmama Adamarta always claimed Buckthorn Куршина drives off відганяє vampires. вампірів. Silver sword's your best option for Срібний keeping them меч at найкращий bay. варіант, щоб But it won't get the job тримати їх на done, відстані. because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Тільки вищий вампір може бити Excuses. вищого вампіра. Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. Батю. The Witcher need but tell us where to find this monster. Whoa, this is work for a Witcher, not for your guardsmen. Yet when a Witcher fails, my guardsmen must step in. Повинні I'll take my втрутитись. best. 40 hardened veterans. 40 загартованих No vampire can ветеранів. stand up to that. 40, 50, 100, doesn't matter. Won't make any Не матиме difference нічого against проти him. нього. You have not seen my guardsmen in action. Can they fight fog? Hit a З target that moves туманом. faster than the Вразить wind? ціль, яка рухається швидше, ніж... How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher vampires. Вищі we call вампіри, them. ми їх Each one's a називаємо. little Кожен different. трохи інший. Unique or exceptional, you might Можна say. сказати, унікальний чи Some винятковий. transform into giant bats, others communicate with Іноді кажанів, animals, інші command спілкуються them. з тваринами. Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Фух, я Thinking of вибачаюсь. lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? Ну, це ще пахне кров'ю. Вищі вампіри, вони думають, вони... Монстри керовані розумом. A curious contention. What then do Що you ж ви intend to збираєтесь do? робити? Ноги тобі зламати. It's way beyond being some monster. This is a powerful being that's walked the world for centuries. Impossible. If so great is their power, Їхня why have they сила, not чому killed or enslaved us all? Don't usually meddle in our matters. Mostly stay out of our Справа way, 'cause здебільшого they don't тримаються care about подалі від humans нас, one тому way or що the вони other. And they відбувають do not неправду. fear we shall wipe them out one day. І це теж. They'd probably be pretty amused if you asked them that. They're well aware of their strength. Then what can we do? Do У you вас є have a план? plan? Так, у нас є кльовий план. Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a Witcher to kill a monster. А краще був монстр, а то він хоче з ним побалакати. Know what I'm Прикинь. doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to explain how a Шантажувати vampire вампір. might be blackmailed. Дуже Higher легко. vampires, they're like us, motivated by І ми emotions. керуються and емоціями, а не Not only інстинктами. are they Вони не intelligent тільки to надзвичайно extreme, розумні, вони they're емоційні. rich. Емоційно багаті, здатні відчувати багато чого, навіть кохання. This one fell in love with a woman. Кохався в a жінку, human. людину, і він And he'll зробить do усе, anything щоб to keep her берегти from її harm. від зла. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer Я go вірю, free. не Or wait пропонуєте until it murders нам again. відпустити We вбивцю. must render it harmless as quickly as possible. Ми повинні зробити бла-бла-бла, його нешкідливим якомога швидше. I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help him. No one else should die. That's most important. Це найважливіше, щойно жінка буде в безпеці, нього не буде причин вбивати. I admit to being swayed, Witcher. Ну, відьмак, можливо, ви маєте Maybe рацію. Ви що, знаєте про Do you know шантажиста? anything about the blackmailer?
Got one lead. A few scraps of paper. Blackmailer wrote the names of the vampires' Імена victims жертв on them. вампіра. One of them stained. A drop of wine looks like. Вона So damn так little to тобі go on. замало, щоб You've продовжити. no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Hop, hop. Герцогський Wine is герцогський sacred. сомельє. Here there is no such thing as a drop of wine or stains therefrom. They are stains from a drop of Estest, Ervelus, Fiorano. Your Grace wished to see me? Witcher, show him the paper scrap. Він зараз його понюхає, Then what язиком can you лизне. determine which wine made this stain? Yes, yes. The west bank of the Sala too. That's Здобував rather колір, obvious. відтінок насичений Aged in бордовий, barrels of прозорість clear висока. Few Блін, він вже напився. Він просто понюхав і вже напився. Оце ось нормальне сомельє. Sans Real, the 1269 vintage. That's impossible. The wine is produced at Спеціально, Castel Revello, виключно для especially княжного and столу. exclusively for the ducal table. Perhaps some Sonreal was stolen. Треба піти в виноградник, перевірити, чи не See if сталася there's not якась been an подія. incident. Wait. Your Grace wants to go with me? Out of the question. I hope you do not suppose we will sit on our ducal Сидіти на high твоєму and do герцогському nothing while our боці duchy is in і great нічого не danger. робитиму, поки наша Your герцогство Grace, йшла. what you propose is far too dangerous. The Witcher should go along. Я теж так It думаю. pleases me to see you gentlemen finally agree on something. Щось But I've домовились. made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. І тут You, ескортники. Captain, and Ґеральт. Всюди ескортники. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short, Кажучи, відтепер from now я on, Анна I am Генрієта, а Anna не Henrietta, ваша світлість. not your grace. Yes, Your Grace. Witcher, are you ready? Поїхали. Yeah, ready to go. Excellent. Дайте мені хвилинку, я повинен одягнути щось більш відповідне. Then we will be off. А відьмаку взагалі пофігу, йому головне, щоб платили. Ну, голова досі торчить. This vampire, have you ever faced its sort before? I have. How did it end? Did you kill it? Didn't have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a man who defeated one, sure. But he didn't Його manage вбити to kill зрештою it. тільки інший вампір. Ultimately, only another vampire can kill a vampire. Ну, що ви скачете так повільно? А де той Кастель Ревело знаходиться взагалі? А. Ага, понял. Panthers have attacked the wagon! We must help! Stay back, Your Grace. We shall see to this. Back, you beast! Begone! На тобі котяка по хребту. А чо ти здоровий? Я чо тебе не бив? Save us! Back, you beast! Begone! Да все. Time to move on.
If not for you, we'd have been done for. They were fortunate they happened by. You saved our lives. Hooray! Так. Все, відваліть, мені Tell me треба more по about this справам. vineyard, Castelravello. It's the best in Ortusa. Тусені керує ним старий майстер виноробства Фабрісіо. Trustworthy? He's held his post for years. Свою посаду роками досі ніколи не було проблем. Till now. I wish to know your thoughts, Ґеральт. The Sonreal stain, how did it wind Власне, up? випарі, хтось із винограднику шантажує вампіра. Blackmailing the vampire. Could be a servant. Could be the Може бути steward. слугою, може бути The wine was just stolen from the правителем. estate. We shall know when we arrive. It's not far now. Take it easy. Captain de la Tour, we did not expect any visitors from the palace. How are affairs at court? Doubtless you've heard of the beast of Beauclair. Well, we've our hands full. Ось тим паче, що останній шахрай нападав у садах палацу. I trust her illustrious Не highness was not постраждав? harmed. Kind of you to ask, Master Fabrizio. I am well. Your grace? We were not warned. I shall order the salon Замовлю prepared at готовий once. салон. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Я тут щоб тобі ноги зламати. Might I ask then what has brought you to Castelravello? This is an inspection. We've got questions. You'll answer them. Oh, and who are you, sir, to speak to me this way? This is Ґеральт of Rivia, a witcher. Вона з таким He has прикольним come to акцентом Toussaint розмовляє. on my personal invitation. Знаєте, кого нагадує? Which is to say, I expect you to treat him with the utmost Акторку одну зараз скажу. Of course. Did you hear that, Witcher? Fabrizio will be delighted to answer your every question. Want to talk about Saint-Réal? I am at your service. Зараз. Сальма Гаєк. Її акцент нагадує. This Saint-Réal. How many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Not like you make the wine all alone. At least a dozen others work Вон here. же десяток інших. I see you've little notion how wine is made. Grapes travel a long road before they Так, become перший штат Saint-Réal. із Сан-Греаль. The workers assist me Вони лише на only to the етапі stage of бродіння. Я особисто fermentation. стежу за I see to the maceration максерацією і personally and let нікого no one near the factory. не підпускаю до чана. Workers again assist me during Допоможуть мені barreling, під час but розливу, then але I потім seal я the сам aging забезпечую barrels бочки myself, до старіння. each and Запечатую. every one. The wine lies in the cellar, gains character. Once this process Це is Сан-Греаль. complete, А ключ it від люку, becomes Saint-Réal. про який ведеться And тільки в as мене. it happens, only I have the key to the cellar in question. Ну це все спрощує. Who hauls the barrels to the palace? We've our own garrison. Guards who have served Тут here for роками і years відповідали and would answer with б their головою heads за for the вино. wine. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace, how am I to understand this? Master Fabrizio, we have proof О, що someone's хтось gained отримав access to доступ до Sonreal, Сан-Греаля. someone who Хтось не should not повинен have, був мати. which means one of two things. Either you Або ти lie to брешеш our нам в face, очі, or або ти ідіот, you якого are an вкрали idiot вино who з-під has had носа, wine і він stolen навіть from не under усвідомлює his цього. nose and not even realized it. In either case, you shall answer for it. Ну, тоді ласка. Silence! And listen. I shall Ну, бочки inspect the особисто, barrels щоб first. дати вам Thus час giving you подумати. time Коли to я reflect. повернусь, When я I очікую return, I почути expect to відповідь. hear answers. Remind me, where is Де the зберігається Sonreal Сан-Греаль? In У головному the підвалі main за cellar рогом. around the corner. I'll show you. I shall find it. Give me the key А to мені the ключ cellar від and льоху wait і here. чекай тут. Of course, Your Grace. Here it is.
Come, Бля, Witcher. яка вона кльова. Ось реально вона кльова, я не можу. Я б їй віддався. Blackmailing the vampire. Considered that? He has his flaws, but I would never suspect him of such a thing. He's been very loyal. He owes all he has to me. His father frittered away the family fortune. He left his son an encyclopedic knowledge of wine. That is all. Fabrizio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravenna. Кланяйтесь, Only кланяйтесь. then did he come into his own. Ой, іди нахер. Стоп, і куди? А ну все, тепер знову йди нахер. So where do we start? Let us see if all the barrels are present. Here's the inventory legend. Історія. О, підозріли. Ага, ну це я дивився. 1269 врожай. Та ну їбіть тебе наліво. Іст. Фіоранок 1279. Поміна. О, ще бочка. Поміна. А, винний реєстр. Vintner's log. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is. Barreling. Everything lines up at first glance. Ну що, охайно та ретельно задокументовано. Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. Ervelous. I like it. Quite dry. An excellent wine. You've good taste. Та всім чхати. Іст. Est. Think everyone and their mother's heard of this wine. Among the best in the world. Castel Ravello is famous for it. Fiorano. Dandelion's favorite. Adores it. Ah, yes. That's Це видачний sophisticated смак. palate of his. Got Pomino over here. Немає. Стопе. Сам Греляно 70-й. 1270 vintage. That's the wrong gear. Keep looking. Взагалі нічого немає. Блять, як же ж незручно. «68-й». Saint-Réal. Barrels are dated Блять. 1268. Close, but not quite the right year. Свічку запалити не можу. Вінтаж. Right here. 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, we will Глухий found what удар, was ми in. знатимемо, що... Full. Full. Ну, бля. I have a feeling we'll find something awry.
Що за хуйня, блядь? This one's full too. Full. This one's full too. Looks like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of Sanrial? Grab a tap and a hammer. We shall open them one by one and taste. Ready. We can start. Бухаймо. Боже, да що за лайно з цими бочками, блядь? Ну ти їбіть тебе нахуй в коромисло. Ready. Step aside. Боже, яка дивовижна гра, ну що за... Я не можу. So? Those hints of spice. Distinctive. This is Sonreal. На, іди бухай. Revolting, bitter plonk. А, я вгадав. Could have gone sour while hatching. Impossible. Це воно, це забруднене сміття. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident, I'm sure. Master Fabricio. Let's see what he has to say about it. Master Fabricio, I am very disappointed. But your grace, I... You Тобі are a ласти. step away from losing your head. Біжи, смачного. You might yet keep it. В мене вже ж срака згоріла, уявляєш? Ти пропустив, як в мене знов згоріла срака. I admit it. Так, I дівчинку sold a розколдували. barrel of Sonreal. I beg you to forgive me. Why did you do it? Зараз I оце couldn't закінчиться. resist. The sum they offered, it was enormous. Да I нічим. gave in. Психами і те, що воно спрацювало все. I wished to buy back my family's estate. Тут немає нічого справжнього мого. Nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample Що food шляхтич to eat, без but власної землі. what is a nobleman without land of his own? I shall tell you everything if you agree to show me mercy. Коротше, 6 бочок, які я повинен підійти і постукати по ним. Я підходжу до бочки і постукав. Одна з 6. А інші я постукати не можу, тому що не з'являється оця ось, типу, кнопка дії. Типу, в мене просто, типу, як, знаєш, щоб вона з'явилась, потрібно, щоб курсор потрапив на цю діжку. Ну, там, на певний піксель, щоб воно спрацювало. А воно не спрацьовує, воно не потрапляє на неї. І ти просто стоїш біля цієї діжки, таки дивишся, і що ж мені робити? Дивовижна гра, дивовижна, 10 із 10. Це найкраща гра 28-го століття, я не знаю. Це 10 із 10. Я всім раджу грати Відьмака 3-го в DLC. Прям... Weeks past at the pheasantry, a rich nobleman approached me. He called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his clients had offered dizzying sums for even a drop of Sonreal. He was to serve as intermediary. This man's name.
He never refilled it. Був високий, чорноволосий і розмовляв чужоземним голосом. Spoke with a foreign lilt. He claimed to hail from Sintra. I've no Sintrian aristocrat at court. Really thought nobody'd find out. I was a fool. Ні, я його пройшов. Це просто на нервах мишкою дьоргав куди завгодно, аби схопити той один піксель і натискати кнопку дії, щоб просто постукати по бочці. Типу, квеста я пройшов. Але сам факт того, що це ти не можеш знайти, куди тобі треба тицяти чи вказувати курсором, якого ти не бачиш, це трішки занадто. Типу, зазвичай ти просто підходиш до бочки, хоч спиною до неї стій, там боком, ти все рівно можеш її залутати. Або там якісь дії провести. А тут ніфіга. Просто, ніфіга. Коротше, квест пройшов, все лайно. Wine itself. How do you hand it over? We met under the cover of darkness Темряве in в the руїнах ruins of форту Fort Асте. Astre. A dozen or so men came to collect. Armed men. The kind that stink of trouble. I had hauled the barrel there. Я тут і бочку затягнув, вони її переклали на свій віз, і ми розійшлися. That's it? At the last you ever saw of them? That is to say, a few days Сказав, що вони хочуть купити ще одну. І добре, я її підготував, нехай. Well, I've prepared it. Have it ready to deliver. Цього достатньо. Все, пішли відправляти. Know all we need to know. Your Grace, I beg your forgiveness. Get out of my sight. Captain, have your men take Master Fabrizio to the dungeon. До підземелля. For his crime. High treason the charge. І тут політика. Всюди політика. We set a trap. Need to catch the wine thieves. Sentry and Noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. Прикриють мене. For once, I agree with you. We will do as you say. Let me know when you are ready. Та, блядь, що там готові? Я готовий. Let's get going. Генрієта вже напилася винця. You take the cart and meet us there. Fine. When the handoff begins, watch for my signal. Давайте просто всіх розкидаємо, да і все. Поняшка. Now we wait. Ти б хоча б там капелюшок би вдягнув. Our favorite vintner. В мене відчуття, що я їх знаю. Ці бандити всі на одне обличчя. Стрьомні. It's not him. Don't let him gain momentum! Прикольно, так, чуваки? Горіць, бандит.
Is it just me, or did we agree you'd wait for my signal? That was the plan, but... Great shot. Good thing you reacted. Can't say how that would have ended otherwise. At your service. Це був хороший бій, нам вдалося схопити одного з We managed негідників. to capture one of the scoundrels. Та ви могли б і більше б схопити. Come on. Witcher, a moment. I was wrong about you. Don't need to like each other. Just gotta do our jobs. If that's how you wish to treat it. At any rate, I see the effort you put forth. And I appreciate it. Let us go to her grace. She awaits nearby. Ой, ну так, можна було здогадати, що вона Expected she'd прийде. want to oversee this personally. The master's eye fattens the calf. You're beginning to understand that, I see. This prisoner of yours, bring him to me. We must ask him some questions. Captain, do the honors. Who sent you? His name is Dog. They say he plowed your mother. Така тут собака, каже, це твоя. Once again, who sent you? Так. Your nun's lover. Це Анна Генрієта, це герцогиня місцева. Вона мене найняла, щоб порішати зі звіром I can справи. think of several other ways he can be І helped. вона сексі. I'm certain the Witcher will need bait to lure the beast of Beauclair. What? Sure can. Fresh out. In that case, he's all yours. Captain, have your men find me a strong rope. Міцну мотузку, такий, який не зламається, коли fellow вона... from a tree. Rope? Live bait. Great for monsters, provided they catch the scent of its blood. Ну, що I'll see to воно that. запах. What? No. Crikey, no! Don't let him! Stop screaming. Save your strength. Got a long Вердовга night ніч. ahead. No! Don't let him! I'll talk! В сенсі не як відьмак. Barrels. Where were you Якраз gonna таки take як them? відьмак. Don't know. Captain, need that rope after all. I truly don't know. Hornet's the leader, only he ever knew where to go. But he lies over there, dead. That one. The first barrel went to a warehouse at the port. But where this one was bound, I don't know. I speak true. You must believe me. Ну, таке собі, вірити тобі. Who hired you? He'll kill me. Ought to be worried about me right now. Who is he? Go on, man. Spit it out. The Cintrian. Центрян. Так його називають. I've never seen him, but I know he mustered the men for this caper. That's what they said, that we were working for the Cintrian. I don't know anything else. I swear it. Take him away. Throw him in the dungeon. He shall await trial there. Captain, we ride to town. Gather your men and seek out the Заберіть Cintrian. людей. Someone else must have seen him, must know of him. Yes, Your Grace. I'll report to the palace as soon as I learn anything. I shan't return to the palace. Our mission has not yet ended. The Witcher and I will await you at the guard post. near the Данделіон port. це хто? Це той Кульбаба, це як його? Яскер? Яскер, точно. Ну просто вони так називають Данделайн, Данделіон.
У всіх 3 частинах його по-різному називали. Ну, перекладали по-різному. There's something I'd like to know. How can you be so damned calm? Side effect of my Ніч ефект моєї mutations. мутації, ми We відьмахи witches рідко rarely get the хвилюємось. jitters. What if something has happened to him? Captain seems like a man who can take care of himself. Perhaps he can, but this О, це Centurion Центріон, appears to be здається, no common незвичайний bandit. He бандит. managed to steal ducal wine from under my guardsman's noses. We Ну, only learned of it through a fortune взагалі не зовсім. and it was he who specified the victims for the vampire. One must be exceptionally confident to blackmail such a monster. Типу, окей, якщо брати прям переклад, то з англійської він буде перекладатись як кульбаба. Типу. Яскер це кульбаба, якщо просто назва. Але ж це ім'я його. Ну, типу, це його псевдонім. А псевдонім хіба перекладається? Типу, він не повинен перекладатись. Типу, по факту псевдонім це як, ну, типу, друге ім'я. Тому, мені здається, Яскер не переводиться як кульбаба. Тому що вони так захотіли. А на другій мові він взагалі лютик. Ага, Still don't адаптація. know this Centurion's behind the kidnapping and blackmail. Might have just handled the theft of the wine. Even if it's so, he then sold the wine to the blackmailers. As I see it, that makes him an accomplice. Need to find the Centurion, whether or not he's responsible for the murders. Even if none of it's his doing, he could still know our blackmailer's identity. Besides, it's one thing to know who ordered the killings. Other thing entirely, and just as important, is why they... Someone's coming. Так, хто до нас прийшов? Ану. Captain, why so long? We expected you hours ago. This Centurion does not work alone. We are fighting an organization, not one man. Bandits attacked us, not a small force either. One of my boys has a broken arm, another a shattered knee, lamed for life. And the word on the street is there's a hefty bounty on your Голову head. чекає великого нагорода Ґеральта. Не перший раз. Used to it. Not the first time I've been hunted. Must you always? Now, the port warehouse where the wine was delivered, we identified it, then learned Шукали, who had потім hired дізнались, out. хто This його proved to be a beggar, a stand-in. We дублер. found him. He admitted all. A man had paid him to sign the lease, a man he met while begging outside the pheasantry. There, fate lent us a hand. Нам A поклала waitress руку. reported Офіціантка spilling пригадала, wine як on a розлила nobleman who вино. spoke with a Centurion accent. What did he look like? Her description was not helpful. Handsome, Красивий, well-dressed, гарно with a одягнений, beard. з бородою, No без distinguishing marks. розпізнавальних This could be знаків. anyone. But she remembered his female companion very well, as she recognized her. On the Centurion's arm was Cecilia Сесилія Bellant. Беланте. The singer. I've heard of her. She's said to be gifted. Fairy. The same. We went to her home immediately. Cecilia was not there, but we Там не questioned було, her але ми servants. розпитали її слух. A chambermaid claimed Cecilia is to meet a Ввечері ми Centurion зустрітися з gentleman tonight. центрійським джентльменом. She'd invited him to a reception mounted by the Mandragora. Мандрагора. Gotta nab the Centurion. Seems we have to go to that get-together. You read my mind, Witcher. I shall gather my men, surround the establishment. Not a mouse will squeeze through. Out of the question.
If the Sinthian Якщо truly Тентріан does справді have має an людей у artist, he місті, will find він out and дізнається про escape once це. again. Duchess is right. Need to be careful. Best go there, blend in with the crowd. Precisely what we shall do. We, Your Grace. Ґеральт and I. In Іо. that sort of company, the Witcher could use my help. Where's the event going to be held? The Mandragora always assembles Завжди at the збираються в same одному place. тому ж місці. A Резиденція residence in Отвілі. It's a very distinguished district. Ґеральт, you must don appropriate attire. Then meet me in Oatville in Mountebank Alley. А чим тобі мій одяг не подобається? Блин, кльовий одяг. Каже, вдягни відповідний одяг. Блять, нормальний одяг. А, тобто я вже відповідно вдягнений. Кайф. Behave yourself. Максимум, що це я можу ще маску натягнути на їбало. Лукаря, ну йди сюди. Як ти посмів лицаря, блядь, замудохати? Look like locals. Damien's right. I'm a hunted man. Контракт на відьмака. Угу. Ой, собаку вбили. Behave yourself. Так, стопе. А куди мені взагалі йти? А, ну слухайте, ну майже. The gods partook of them. Ось тільки я хочу до цього сходити, до торговця і просто скинути все зайве зараз. No two ways about it. Трішки обійти. Snow White, you with the exquisite hair. Тут два квеста ще висить. Greet. Привіт. Паелін. Ладно, не хочу їх продавати, але в мене виходить не так вже багато фігні всякої, які можна продати. Дай тебе продам. Тусена. Це можна продати. Це 2, 2,8. Ой. Блін, ладно, хай будуть. Так, вага і саме важке в нас це срібло. Farewell. Good luck. Nothing to see here. Move along. Все, прийшли. Ай, окуляри верни. Late. Now, why does that not surprise me? Каже, запізнюється. О, фонарики.
А, Well, well. A witcher in a robe. I last saw attire like this years ago in Redania. Inappropriate for this evening? Not a good fit? It's a wonderful fit, but you're sure to stand out. No one wears such things around here. Not all bad. Nothing like a budding скоро artist, of course, початківця, але... but just one other detail. Here. Ось одягни цю маску. Ну, вона кльова, вона реально All кльова. who attend the Mandragora soiree wear them. If you have one on, no one asks who you are. Let's go. Soiree starts. Маска стрьомна. Mhm. Wise of you to hide your weapons. They'd not have let us in otherwise, that's certain. Да я в карман її покладу. Теж мені проблема. How do we find the Cintrian? Have you a plan? Key is not to spook him. Need to ask after his partner, Cecilia, first. Його напарниця. Less likely to raise suspicions. As soon as we find her, we find him. Especially since he might be expecting us. What do you mean? Ran into some of his thugs in town. Кількома в своєму головному місці. Right. Right you are. We must proceed with caution. Блін, а я ж в окулярах був, щоб мене не впізнали. Схоже, мене впізнали. Madame, Monsieur, an extraordinary pleasure to welcome you to the Mandragora's soiree. Tonight, I particularly recommend you direct your attention to the performances prepared by artists of our community. Tell us about these performances. This evening, Mandragora has the honor Це to представити present 3 three чудові superb прояви displays of artistry. артистизму. The first was a Першим був concert by концерт Cecilia Сесілії. Bellot, a singer whose voice, were it stone, would surely Він be був a каменним, diamond. напевно, Sadly, Mademoiselle діамантовим. Cecilia has sung. Shame. We would have loved to hear her. Luckily, you are in time to see the great Хочете Calesti, великого a Калесті, master of майстра visual illusions, здорових come to us ілюзій. from far off Afir. Visual illusions. Interesting. And the third artist? The third and fourth, for they are a duo, are the Четвертий, Tuvan ну brothers, то це presenting брати their Тувен. newest pantomime. Брати Тувен, щось знайоме. We were really hoping to meet Cecilia Bellot. You are admirers, I surmise. I'm certain you will have ample Так opportunity много to converse with поспілкуватись her. з нею. It cannot be easy to identify anyone in this crowd. Perhaps you could help us find her. I don't know where she is now, Дайте вам but I підказку. can give you a clue. Вона за спиною. Seek the Kaveri orchid. Орхідея ковірі. Meaning? Cecilia wears one in her Одну hair. з своїх You волос. shall recognize her easily by the orchid. Ні. Well, well. Хто пам'ятає, як Mine's always виглядає complaining орхідея? about artists being poor as temple mice. Каже, художники бідні. The residence belongs to А їй там зручно They are стояти? guests here. Oriana, she owns this. Woman in the black dress. There, on the balcony. Got her. Doesn't wear a mask? It would be pointless. All would know her anyway. Kaveri orchid. Let's look Де for it. Кавірі? If we Шукаємо. find Cecilia, we'll find the Cintrian. Візьміть участь в розвагах вечора. Кого відмудохати? Go on, Ґеральт, be bold. Show us the artist in you. Paint balls, cast them at the canvas. Цих на полотно. Yet another soul longing to express its creative side. Well, you are another art? It's the Soreto! It's not a landscape, you pleb. It's a manifestation of the man's soul. Blue blood is all I see. Yellow. Why ever yellow? Казалось би, до чого тут? It represents transgression in its purest form. Should you tire of these hues, drop them in the pail and grab a different array. Quite the noble color. Splendid. The sky over Toussaint before he stormed.
or a deeply internalized fear of intimacy? Position takes shape. Gods, scarlet, crimson, oxblood. Сюди зафігачу. І сюди ще зафігачу. Yes, it's sure to be a masterpiece. That green, lush and verdant as a field of vines. Не питайте, логіки в цьому немає. Voila! Fine. Now, allow me a moment to ponder. My appraisal? Зображає духовний ідеалізм, безперервна боротьба між добром і злом. Oh yes, that's him all right. Good. Добро проти зла. The dualistic nature of man. And defiance. Бла-бла-бла. А що тут? Absinthe, the preferred hooch of artists. Careful, it packs a pretty powerful punch. Ой, там, байдуже. Блять, пішли в кущі. Look in the alcoves. This is definitely done. Let's go. Your boards, as you've made no efforts to understand. It's a metaphor. Exception. Я бухий, мені можна. Ну, ладно, не можна, я засуджую це, але все ще. Так, тихо. Де тут розваги? Хочу розваги ще. The mage. I believe he's casting spells. Yeah, we'll see. No, it is mishtas. Ага, ось воно як. Блін, я ардом не можу його вгасити. How beautiful. The dolphins look fountains. Let's give They it a say try. releasing them brings good luck. Never suspected you believed in such things. No. Perhaps yes. No, I don't know. A tip of the glass, good fellow. Так, всі запалив, всі запалив. It's fine. Relax. Must А потім пожежа, пожежа. Щось вкрав. Rage. We are busy. Я бігаю. Are you sure? Leave us be. Ладно, пішли на той бік. Порозважалися досить. Bloody colorful, that's what. Це ще що? Оу. Do not disturb. Shoo, shoo. It's the right flower. Of course it is. A Koviri orchid lends Ідеально just the контрасти contrast її to her обличчя. complexion. Ага, Need to обличчя, talk так. to your model. It'll only take a minute. To me? Lie still. You may speak, but for love's sake, do not move. Wow. Impressive portrait. I know the style, the stroke. This is Dorian Velez. The gracious lady has heard of me? Ні. I've heard Anna Henrietta. Побажала, щоб herself ти wished you to paint намалював її портрет. At one point, the palace chamberlain even wrote Навіть to me, написав but мені, але, на жаль, I врешті-решт absolutely відмовився refused від my моїх terms. умов. What was the matter?
Коли він дізнався, що я малюю лише оголену натуру, він припинив всі контакти. Образити її світловисокість з такою пропозицією. О, курва. I think Зможете отримати you свій may шанс. still get your chance. Зрозуміло, We так? came here to meet you, specifically. To meet me? But why? Centrian noble you came here with. Wanted to ask you about him. Centrian noble. Ah! You must think I'm Cecilia. Orchid confused me. I told you not to move! As she concluded her performance, Cecilia tossed the flower into Висусилля the кинула crowd. квітку в натовп. Я впіймав її, але я побачив дворянина. Really like to talk to him. What do you look like? Like many here. Tall, dark, masked. Know where he might be now? He gave Cecilia a small gift, a heart-shaped box. Then they strolled off together towards the refreshment tables. Excuse me, madame, monsieur, I cannot work like this. You must leave now. Дай тобі ноги зламаю, заспокойся. Я не впевнений щодо прям фізики, але є багато ігор, в яких начебто непогана фізика грудей. Love letter pen on a napkin. Look. Oh, my amour, my Oh. sunbeam flittering across the firmament. О, в мене таке лайно є. Treacly refuse. Colorless but the shadow of deliberation. Hit a fist tag. Artist's way of numbing their existential pain. And do not even wish to comment. А, Відьмаку. Ну, я не впевнений, але вони тут не те, щоб дуже активні такі. Empty heart-shaped box. Cecilia must have left it behind. Looks like it held a flask of perfume, a gift from the Sintry. Someone left their loot behind. Looks a little like dandelions. This was scratched. Someone beat him with it once. Вбив. А, парфуми. Парфуми. Кудись сюди. Та, блядь, з'їбіться всі з дороги. Here, definitely. Sorry, only artists in the Mandragora allowed. Come, we must consider what to do. Да, Аксієм, давайте його. I'd recognize that voice anywhere. You must be mistaking me for Чи someone else. важко було б зробити фізику буксів? In the palace. Your Grace, I'd not mistake you for anyone. Shh, not so loud. We are here incognito, on state business. Yes, Your Grace. How may I serve? Так. Що я неправильно прочитав? Фізику бобсів? Для мене фізика — це те, як вони будуть рухатись, ну, під час певних дій. Чи я не правий? I hope we can count on your discretion. Of course. I shall be silent as the grave. Ну так. Я про те, що тут немає певних таких, в цілому певних активностей, де прямо от фізика потрібна була.
Вони там не скачуть тебе перед обличчям, не трясуть ними, тому, можливо, вони і не робили саме через це фізику їм. Можливо, оце саме той момент, що вона лежить і в неї груди, ну там, не... Я не знаю, я не можу сказати, що вони, типу, спливти повинні. А трішки вони повинні, ну, типу, як. Скажімо так, вони повинні були полягти разом з нею. Але вони у неї прям прибиті до фізично. Не фізично, а просто прибиті намертво до тіла. Типу, вони взагалі ніяк не реагують на те, що вона лежить. Як наче пластмасові. Looking for Cecilia Bellant. Seen her? She's in her dressing room, where she went with a nobleman. They clearly were drawn to each other. What did the man look like? Tall, broad-shouldered. Маска взяла чорна борода. Under his mask, and he spoke with a foreign accent, a drawl of sorts. Таке протягнуте. We must get to the dressing room quickly. Yes, Your Grace. I'll take you. No, stay here. Anyone tries to flee, you stop them. Understood. Understood. Quickly, upstairs. Та, блядь, там цей широкоплечий стояв. Ой. That must be Cecilia. Ні. No pulse. We're too late. He slit her throat. The brute. Didn't go out the door. Guard would have noticed. Might still be somewhere here. You must find him before he harms another. I shall alert Oriana at once. She should bring her soirée to a close. Shouldn't split up. Ґеральт, I will be fine. Це все буде Go добре, after йдіть the за тим throne. I шахраєм. shall fetch help. Тут жіночку гарненько вбила, а ти кажеш, я піду викличу допомогу. Лут. Killed her, then went out on the balcony. Вбив її, потім вийшов на балкон. Tore down the door. Bloody hand-painted platform. Clever. It's his. Must be pretty strong, too. Must have climbed this ladder. А, ось куди. Ні, ну в такому випадку, да, можливо, треба була б якась... Could still be here. Need to stay alert. Precious stone. Bloody fingerprint on it. Thief came for this. Must have. Tiny chain links next to it. From a snapped necklace. Seems there was a struggle. Jewelry box. Lock's busted. Зламано відкрито, мабуть. Links of a snapped chain. Jewel must have been on it. Bloodstains. Пляма крові. А, ось ще дзеркало. Да, блять, я до дзеркала хотів прийти. Someone crashed into it hard, then sank to the І floor. впав на підлогу. Canvas is cut. Somebody took a knife to the painting, looks like. Empty inkwell. Knocked over, turned toward the room. Прокинута. Ля тополя. Та, блять, ну, гра, ну що це за хуйня? Looks valuable, but it's not what he came for. Blood on the window frame. Someone climb out? Fall out? Sconce is bent, smeared with blood. Someone try to grab it?
Так, ніж. Hunting knife, richly ornamented. Used during the fight, probably. Jewel was in the box, it seems. Sentry В скринці but someone got in his way. Тіан намагався його вкрасти. They fought, struggled, that's clear. Ended with one of them flying Тут out ще the один з window. них влетів у вікно. Fall had to have killed them. Jewel's still here, though, so our Centurion must have been the flyer. Тож, Центріон, мабуть. So, this is the tracker. A witcher, yes? Прикинь. Indeed, this is him. We found the body together. Then he set off in pursuit of the killer. And ended up here, but I've only found evidence of a fight. Що лише докази бійки. Здається, Центріон убив його останнього. Failed this time. Shame it happened too late for Cecilia. Poor girl. Ну, дівчина завжди сказав їй, що вона... But I would never have suspected she could arrive with a murderer. I'll alert the staff. Have them see to Хай вони it негайно at once. глянуть її тіло. Meanwhile, we should sit. I will tell you everything in full detail. Що ти мені вже розповіси? Да якого біза тут все відбувається? Що вони взагалі собі тут вигадали? Світ якийсь дивний собі створили. Attempting to burgle, rifling through my possessions. What did you do? Summon the guards? There was no time. I feared he'd escape. Він втече і не дав йому шансу. Він стояв до мене спиною. So, I attacked. He struck his head on a picture frame as we struggled. He was bleeding, dazed. Поки він He drew a боролися, він knife. стікав Everything кров'ю. happened very quickly then. I knocked the weapon out of his hand and pushed him hard. He Fell out of the window. just so. None too wise picking a fight with an armed robber. Why? Because I'm a woman in a frock rather than plate. I can take care of myself, I assure you. A hairpin might look like mere ornament, but Ти plunged прикраса, into an але eye, занурена it в can be as око. Ну, effective as a це є blade. таке. Блять, шпількою в око. Ви йобнуті, блять, жінки. Yes, he stood over my dressing table, Це ж pouring through my боляче. jewelry. After this is my guess. Picked it up while searching. Why, that's the heart of Toussaint. Oriana, how did you Як ви ever взагалі come to це have отримав? I bought it many years ago from a young woman. Молодої жінки. Jewel seems important. Why? The heart is an heirloom. Це реліквія, роками воно належало моїй родині, потім воно зникло. Я не думав, що ми коли-небудь його відновимо. Знайти його, злодій залишив сумку з інструментами, знайшов. Черепашка. Майже. The heart of Toussaint. Representation's pretty faithful. Centurion must have been on a job. Got very clear Дуже instructions. чіткі вказівки ще шукати. So it is not him we Айро, seek. роботодавці, та ви заїбали. Is this the only evidence we found? Also happened on the weapon he attacked Oriana with. Hunting knife. Він напав на Оріану, мисливський Got an emblem ніж. on its hilt. This crest is used by the lords of Лорди Duntime. The present Дуне. master of the castle is a passionate hunter. Our next lead, perhaps. Боже, це детективна історія. Everything we discussed here, hope you'll keep it to yourself. Counting on it, in fact. Word gets out, he, failed in his attempt to steal the Свій jewel. справи вкрасти коштує. Його роботодавець може втекти. We need to proceed cautiously. Discretion is in the interest of us all. I'll not ask what this is about, just as I expect Так not to само, be як troubled about сподіваюся, this що again ніхто не by отурбати про anyone. це. Forgive me, Madam Oriana, but might I have a word? Ну, ризикни здоров'я. Excuse me a moment. А, ну ладно. Я думаю, він при нас буде говорити. Ґеральт, а ну напружи свої вуха. Oriana.
thoughts? Few make me feel awkward, but in her presence, Сонці відчуває тривогу, дискомфорт. The drawing. It's on the same type of paper the victims' names were written on. Drawn with the same ink, too. Seems the work of our Фарба, здається, you справа were not рук. only behind the beast's murders, but also stole the Son Real and sought to Використання steal the реалії heart of Toussaint. прагнув використати. The wine, the jewel, both tied to you intrinsically. Що Coincidence? внутрішнім? Not something I'm willing to believe. Worried about one thing. That somewhere at the end of this scheme, plan might call for an attempt on your life. It could be something else altogether. Можливо, а можливо і ні. My sister, Siana, might be among the schemers. She left court when we were Вчора, коли ми children. були дітьми, мої батьки вигнали My її з parents Герцогства, banished тоді her from я the її не duchy. бачив. I've not seen her since. What did your sister do to Що get зробила banished? вона? Siana was Проклята. Cursed. Коротше, Parents run afoul of якісь some mage. сваряться з якимось... В невідповідний момент. Вона сказала, що її торкнулося прокляття Чорного They said she was Сонця. touched by the curse of the Black Sun. Ґеральт, is it true? Can an individual be evil because they were born during Так, the може. wrong lunar phase? Could be the case. Could also be because they were treated like Тому lepers from birth. що до них Isolated, від народження prodded, ставилися як до прокажених. ostracized. Couldn't have had it easy, Siana. She was angry at the whole world. She felt Зла на весь inferior, світ, felt вона pain, відчувала себе though she неповноцінною, masked this with відчувала confidence, біль, arrogance хоча even. маскувала це She could also повністю be навіть. cruel at times. I recall one such situation. О, пригадую один з таких ситуацій, вона переконала Седріка де Кубера In her dreams. може бачити We майбутнє. were children, and Cedric's brother was smitten with me. It was an Було innocent новина childhood дитяче crush. кохання. Siana knew of Сіана it, знала про це, вона She told розповіла Cedric of a Седріку dream про свій she had сон, had, що він помре that he від would рук die власного брата. І той вбив at the брата. hands of his own brother. Cedric stole his father's Батько sword меч і and вбив killed брата. his Цією brother. витівкою вона She знищила два destroyed житті two Седріка, lives with a а prank. Седрік сумує до нині. Cedric mourns to this day. In Йобнута. the end, they forced her to leave the palace. Залишити палац. A Минуло decade десятиліття більше. More. Тоді я I've страшенно missed сумав her за нею. terribly since. Йобнуті. Think your sister might be involved? Why? You see, I recall her always being rather possessive, throwing Вона була jealous досить fits власницькою, if I had викликала something she didn't. напади Yeah, ревнощів. that's normal for sisters. Rivalry. True. Я I вважаю, suppose що I я gave as good as I виклав got. стільки, скільки міг. Бувають There моменти, are коли я times I дуже miss сумую that за цим. very much. The wine, its theft was the first clue. That's very much like Вино, her. крадіжка була першою She always підказкою. did Це enjoy stealing дуже my схоже на toys, неї. but I grew almost certain when I saw the heart of Toussaint. Siana received it from father Його as a від тата gift. в подарунок, і At той the час, time коли when my мої parents батьки thought of her вважали as but її an лише погано ill-behaved вихованою little girl, дівчиною. someone wanted some of my wine. Ну, а The вона same той самий, someone хтось ordered our наказав family викрасти jewels або повернути нашу or сімейну recovered. коштовність. Це моя It's сестра, my мабуть. sister. It must be. A fallen princess satisfying whims, going after lost luxuries? Занепала принцеса, яка задовільняє примхи, шукає втрачене... Щось там. Your mission has gained new import. You must go to Повинні піти в Dun-Tine, and Дантін. if Siana is there, you must find her. No matter what she did, she is not to be harmed in any way, shape or В form. будь-якій формі. You must Формі make чи sure of формі. that. Вона не повинна постраждати в будь-якій формі чи формі. Зрозуміли? Ах. I'll find her if she's there. I hope you do. I very much wish to talk to her. Sister to sister. Your Grace, Ґеральт, I'd like to introduce... Regis! What a surprise!
I had no Не знав, idea що you ти were в in Буклері, а Beauclair. це... And this is... My very dear friend, Detlef Детлаф Ван дер Ратейн прибув із Назарії. Назаїра? Ah, yes. Splendid. От-от-от. But why are you here at Rivii? They came to pay me a surprise visit, so I invited Regis in for a glass of wine. We've known each Коли other вона, ми for знаємо до багато років буквально. ages, literally. Witcher, I hear you know Regis too. Тож наш Регіса, Even навіть that те, you що are ви friends. друзі. Few I can rely on like I can on Regis. Kinda hoping he thinks the same of me. Curious. It seems opposites really do attract. Ага. Don't be fooled, dear. Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. Просто всі знають лише погане. This contract. It involves the beast of Beauclair, I suspect. Master Witcher, maybe you could satisfy my Ну, тому цікаво, curiosity. як це зіткнутися з монстром, знати, що у вас є тільки два варіанти: вбити чи бути вбитим. To kill or be killed. Despite what you might have heard, I don't love Що-то я не every кидаюсь monster на I кожного see монстра, sword in якого hand. бачу, з мечем у Talking руці. gets the job done for some. I wonder what a monster might have to say to you. It might want to apologize. My word. For what might Луска monster може wish to apologize побажати to a вибачитись Witcher? перед відьмаком. Though at times there is Часом no choice. вибору немає, when loved коли ones близька are людина risk and знаходиться в require зоні protection. ризику і потребує захисту. Same as humans. Put them in that Поставте їх в таку situation, ситуацію, they'll вони kill теж too. об'ють. You understand this. It must be why you and Regis are friends. Так. Я ненавиджу що людей, що монстрів однаково, типу. Help a monster than kill it. If possible, yeah. Or at least try. Enough about the Witcher trade for now. Торговля You just жінок. mentioned you come from Nazaire. I spent time there as a child. Там Fond чесно. memories? It was wonderful. I was positively entranced by the Ополона land's цього fashions. мода. Deep Сукня з cut глибоким dresses are вирізом most мене fascinating. вважав. I believe we're running short on wine. I should go to the cellar, bring another bottle. Let me go. Wanna help Regis? Know your wine a lot better than I know Ну, mine. набагато краще, ніж We я shall своє. return forthwith. An exceptional conversation, don't you think? Vampires, a witch, Діри, відьмак і and the Duchess of герцогиня Toussaint. Туссен. My, my. Highly My. exceptional, Regis. Wanted to talk to you in private. You crazy bringing Боже, Detlef він here? відпустить. Geralt, allow me to explain. No, let me explain. He's Він dangerous. небезпечний, and і you ти were gonna збирався watch him. стежити за But ним. that is precisely what I'm doing. Detlef Щоб ви believes впоратись you'll за свої succeed in завдання. your task, and he'll not need to kill anymore. Потрібно буде вбивати. That is, not until he gets his hands on the men who kidnapped his Renner. Не візьме в руки. А звідки ти її знаєш? Oriana. Is she really your friend? Can she be trusted? I met her Ну, Сергій years багато ago, років тому, ще до before I того, met як you, зустрів тебе, а before раніше she вона settled in Beauclair. оселилася в We've Боклері. not seen one another in Я не можу сказати, I can't begin to tell you in скільки how часу. long. But I shall tell you all about her some other day. Ага. Ну це ж все ще не відповідь, чи можна їй довіряти. It would be quite some coincidence indeed. No, a dutiful little bird told us. Та, нам слухняна пташка. Now listen close. Managed to learn where the blackmailers are. They're based at Duntine Castle. That's splendid news. If they are there, Renner must be there as well. Duchess expects we'll find her long-lost sister there Що too. ви знайдемо там She might be involved. її Could be давно behind старший the сестру. blackmailing. Do you mean to say your task now is to extract Зараз two витягти of двох the жінок castle? із замку. Mean to say Прикинь, we can't breathe a word of this to Detlef, who wants revenge above all else. хоче помсти. Geralt, you must trust me. I've got a way with No, Regis. Can't risk it. Можемо, ми Gotta не keep можемо. Detlef here while I go to Duntine. Alone? Alone. That way I Таким can make чином sure я neither можу бути woman will come впевнений, to що any жодна harm. жінка не зазнає You know шкоди. what you're doing. Fine. I shall see to Detlef. Пиздець. Good luck, my friend. Пиздець, а може не треба? Я ще пожити хочу. Splendidly, Detlef.
Ah, I'm grateful you brought back those memories. You're Ці back. спогади. It took you long enough. Contrary to what common folk believe, choosing Ну a так wine is not легко, як nearly as можна easy здаватися, as it might особливо воно, яке seem, подають especially a двом wine to be вишуканим served to дамам. two exquisite ladies. Regis, gallant as ever. А Геральту, all the more that I shan't finish the аби second нажертись. Duty calls. Your Grace, always a pleasure. I thank you for your help. It's been invaluable. Ґеральт, will you see me out? А цікаво, а вона знає, що той вампір? You have exceptional friends. This Detlef, an intriguing man to say the least. Don't know him too well. He say much Він about багато himself. говорить про себе. Небагато, але я добре відчуваю справжню природу тих, кого зустрічаю, інакше я б не прожив і тижня в суді. Sensitive, sad. Сумно. Він несе в собі тягу жахливої трагедії. Він хороша людина, але загубився. Ну так, ну типу, він нічого поганого не робив насправді. Didn't expect the evening to end like this. Neither did I. But I have not drawn you out for a romantic stroll. I wish to make certain you know what you are to do. Gotta go to Пробувати Dun. I've decided my guardsmen will support you. You will meet them at Count de la Croix's На mill. млині графа де ля It Круа. stands along the Saône Retour River, near the Cockatrice Inn. Біля готелю. Captain de la Tour and his men will await you there at midnight. You shall storm the castle together. Разом штурмувати щось. Дивергентус, привіт, добрий раночок. Як ти? Та ніяк, блін, я не знаю. Я ганяю відьмака. Мені вже і трішки. Не знаю, мене вже трішки нудить від відьмака, але все ще цікаво його допройти. Типу, це якісь суперечливі моменти, я не можу. Блять, що звідти біг? Ні, я з хати своєї добіжу швидше. Якесь таке незрозуміле відчуття до відьмака в мене. Типу, основну кампанію було прикольно проходити. Зараз кампанію проходити якось, ну. Не те, щоб і важко, але якось. Блін, да я навіть не можу сказати, що менш цікаво, воно все ще цікаво. Просто якось, ну, якось вже не так воно все проходиться. Тихо. Поверніть мені мої рукавички. А, все є. Картини понавішував. I thank you for letting me stay. I cannot Ради, коли remember when останнє last I був was таким this щасливим. I'd never. Do you fear I will Ви cook ще in буду your готувати в home твоєму as домі I так, brewed як as a творила wight? пиво? Counting on you having slightly better taste as a human. Of that you can be sure. Буду I loved впевнені. cooking, even as a child. My gran was a true Майстром на master in the кухні kitchen. її віл. Her spit roasted ox was Тож famed на throughout the вертолі land. був Thought славний. you were a lady, owned an estate. Do you mean to say a woman of my rank should have had a cook? Ранку мала мати You're right, of кухаря? course. Правда, звичайно. А в мене були найкращі кухарі, але страви придумала сама. Вони їх тільки готували. They only prepared them.
Дивергентус, а в тебе як справа? Що там в тебе нового, цікавого? I cannot say yet. Too little time has passed since you freed me of my thrall, but somehow, for now, Чомусь at least, поки що мені не натягне до міста, до інших. city, to others. Visited others' homes as a white. Yes, but ever at night. Вночі, when коли all ось were те, я asleep, пішла шукати I ложки. went in search of spoons. Remember, you can always change your mind. Decide you've lived here long enough, just say the word. I'd never wish to seem ungrateful. And I'd never want you to stay against your will. Ну, все. See you later. Take care from him. Тепла їжа. Де ваша, мать вашу, тепла їжа? Де вона? Тихо. Все, в мене тепер свій герб є. Кайф. Here, kitty. Ну що, кайф. А що трапилось? Типу на роботу викликали якісь проблеми? А в мене око щось дергається. Моменту в історії. Після цього ви більше не зможете залишити певні побічні квести, перш ніж продовжити збережіть гру. Так, ладно. Зберігти гру. Це ми до фіналу наближаємось. А цікаво, а надовго він буде? А, я бачив, мені лінки вчора було щось заходити. Блін, скажи тим, кому повилазило, хай самі виправляють. Ай, ще 150 ворогів. Ну, треба зайнятися буде. Так. Професійне свято деяких роботодавців. Нікого не хочу образити, але інколи так і є. The mill, then. We shall discuss the assault inside. See, you already prepared a plan. Walk me through it. We have two objectives. Ну так. To find Her Illustrious Highness's sister and capture the man who blackmailed the vampire. Duntine is a Ой, до 150 навіть не тільки в заповіднику можна, де завгодно. At the center of the enclosure stands an imposing keep, restored not long past by the elderly knight of Та the ой, castle. порішати ізі можна буде. We mean to strike here, through the main gate, then secure the area in front of the keep by storm. How many men defend Duntine, you know? Roderick maintains то a так. team of knights for defense. They are no army, but they could number several dozen. Also, Roderick А, recently ну, took in a band of вольта береш і бігаєш. About them we know very little. Ультуєш, да і все. Cintrian's men, gotta be. Ran into a few in town. They tried to kill me. Need to hit them from both sides. You draw the defenders, keep them busy. I'll sneak in the back way, find the women, make sure В they come задній to no частині harm. знайду жінку. I'll vault over the wall as soon as you start your assault. Your plan puts you at А, great risk. в мене But око since you will сіпається. handle it well, let us go. У мене ось тут ось в куточку.
інколи буває як сіпається просто. Воно то сіпається, то не сіпається таке. Я не знаю, це не нервове. Ні, ну з дітьми то звичайно сильно. Я б сказав моцно. Quick, we grab Roderick's horses and we bolt. We won't vault far if the boys out front don't hold. Not so fast. Little change of plans. Ух, лопатою зараз понахитаю. А чого арт? От так тобі, поняв. Так, слухай, твої друзі горять. Це професійне вигорання. Так, почекайте. Коротше, ремонтуй повністю. Що, тут більш нічого ремонтувати не треба? Слухай, Дівергентус, я сподіваюся, що в тебе все буде добре. З роботи ти там швидко впораєшся, всіх порішаєш швиденько, і все буде добре. Можливо, і треба попити, всіх його зна. Show me what you got. Roderick sent them to get the horses. He's looking to flee. Can't let him. I see no ducals along the road. They must bloody bots! What was that? Crates on the wagon. Ой. Ось так тобі. В сенсі інше. Я просто зробив таку, яка мені подобається. А, до речі. Дякую, що ти звернув на це увагу. Все, тепер нормально. Hurry with those crates. But be careful. If you drop any, someone's here. They've breached the back wall. Come on, kill him. Go on, lads. Beat the bum butcher. Surround him. Surround and kill. Блін. I shall show you, rogue. Та ти знущаєшся з мене. Я ненавиджу чуваків з щитами. Тупо бісять. Першу частину я пройшов тупо з цим, з Ігні, а тут ще інші доводиться використовувати. А що, не гарна зачіска? Мені подобається. You shouldn't have let them under my roof. Where's the hostage, the woman? What do you mean? I know nothing about a hostage. Must be the handiwork of my
guests. Де вони? Курва. Where are they now? In У фортеці готуються до втечі. ready in their escape. There's someone Пішли в with them, фортецю. woman named Sienna. Of course, she Не впустити їх. convinced me to let them in. And a whole pile of trouble along with them. Where is she? Да разом з ними, наверное. Packing. We were to leave together. An old fool. I'd have done anything for her. Where is she? In the keep too? Yes. Her chamber is in the tower. The top floor. Вежа. What will become of me? Here, press it against the wound. Should staunch the bleeding. I thank you. I thank you. This one! Kill the shit like Пішов звідси. Ой. Ай, нечесно, не бий мене ногами. Блять, собака, відвали від мене. Пішов нахер звідси. Лопатою по хребтекі. В сенсі. Так само. Ну, типу, просто тут повернути не можна його, але начебто так само виглядає. Типу, коротко стрижені боки, зверху там підстрижене і хвіст. Начебто так само. Ух, чуваки відмудохав. Giving you one last chance. Yield. That harlot got us into this. Kill him! Attack! А хто це прийшов до нас? Ну, там просто типу не видно. Ти спереду дивишся і спину в тебе не видно. Блять, чуваки, я обісрався. Не могли раніше прийти. А ще в мене, бачите, гру забагувало щось. А, так. Monsters attacking. Ля, які вони сильні. Ля, які вони... Ну, типу, блядь, я просто постояв, подивився. Хай. Це імба просто. This is no time to explain. Where is Renna? Expect to answer a lot of questions inside. Let us go then.
Ну, типу, реально мати, причому двох вампірів, друзів. Це імба просто. А ще прикол в тому, що їх вбити не можна. Та ні, ні, хуйня діла. If any of them. You know me. I'd never let them hurt me. I just waited for you to come. Хуйня справи. Didn't know where to look. They threatened to kill you. Forgive me. I failed you. Хуйня справи. Now we need only find Anna Henrietta's sister. Where should we look? Do you know? Mm-hmm. Ran into Roderick, Duntine's lord. Мені де знайти Сяну. Then speak and let's grab her. Time is short. Said she was in a room in the tower. Very one we're in right now. Which, incidentally, looks nothing like Схоже a на prison тюремну cell. камеру. And just so happens there's a Тут carafe стоїть full of графин повний вина. Боюся в заклад, що це... What's your point? Giving you one chance to tell us everything yourself. I've nothing to tell. Witcher, what is this? Sorry, Deadloff. You've been had. Вас мали. Вас поімели. Вибачте, це таке. То, типу, ми шукаємо двох жінок. Першу це жінку Детлафа. Дефтала. Фастумгеля, коротше. Жінку вампіра. І сестру Анни Генрієти. Ніхто про полонянку не знає, те, що її викрали. Навіть господар будинку не знав про це. Але він сказав, де шукати нам цю Сяяну. І ми приходимо там, де Сяна, і бачимо, що Детлаф підходить до неї і каже: «Привіт, моя кохана Рена». Тобто, це вона і є. Типу... Що за хуйня? Sienna is sister to Anna Henrietta, the Duchess of Toussaint. What nonsense is this? Sienna was banished as a child, but it seems she trekked. Вона нещодавно повернулася сюди, приїхала в Дантін і керувала звідси Лівант. Sent a man called the Centurion to Чоловіка на ім'я Центріан. wine for her. Wine reserved for the ducal family. Centurion led us to her. Caught him later stealing a jewel. На крадіжці коштовності, яку Сяна отримала від свого батька. Sorry, Deadloff. She used you. Part of her plan. Боже, а тепер йобнутий вибір. Мені потрібно зберегти їй життя. If you do not, I will raze Beauclair to the ground. This I promise you. You've 3 days. I shall be waiting. He just fly off? He did not wish to act rashly. He's gone to soothe his nerves. Think he'll do it? Make good on his threat? I cannot say. He can be unpredictable when fury consumes Коли him. його поглинає лють. Це I shall go to him.
Come again? After what he just... You don't know Detlef like I do. If I don't do as he says, he truly will destroy the city. He's more than capable of it. Та йди ти в сраку. Conscience gets to you now? Better... better late than never, right? Ти маніпуляторка. It truly does seem the best option. Your Grace, we must proceed with caution. Guardsmen saw vampires here. They could still be about. Vampires or no vampires, my sister is here. Find her. Ну, насправді вони кльово зобразили вищих вампірів. Зараз, як там, коли пауза буде, треба буде обговорити це. It's true. It's you. Sister, dear. What have you gotten yourself into? So concerned, I'm surprised. Is there an ounce of truth to it? You feel resentment. I Обіцяю, understand. що ми But I попрацюємо promise. над усіма нещасними. Promise we Блядь, shall work вони for до all психолога the сходять. Нарешті хоч хтось до нього сходить. We will discuss them later. Капітан, переживає Сіану до escort Sienna to the палацу. palace. Я I shall зустрінусь meet з with her as нею, soon як as we тільки ми return. повернемось. As you wish, Your Grace. And you, Witcher. Моя подяка, я не можу повірити, що моя сестра весь I час can't була believe my sister так was so поруч. real the whole time. Roderick of Duntine shall answer for treason and За зраду blackmail. та шантаж. Треба відповісти за тупік. Який, блядь, в сраку тупік, блядь? Ви йобнуті всі. Roderick got duped and used, just like the vampire. Apropos, were you able to Вдалося establish встановити, who хто kidnapped his beloved? викрав його кохану. We've discovered Тому виявилося, що Сіана Sienna шантажувала blackmailed the вампіра, vampire, наказала йому вбити ordered цих him людей. to kill those men. What? What nonsense is this? She is his Вона його зникла кохана. staged her own abduction to Організувала force him to смерть, do щоб what he змусити його виконати. Ну, блядь, ну He was a йобнута. tool. Whole scheme was Sienna's. She Але Сіана, вона стояла за нею. You're mistaken. You must be. This cannot be true. Your Grace, I know this vampire and What? You know him? Who is he? Detlef. The same who so Той recently самий, sat at my що table недавно and told me сидів of за моїм Nazar. столом і розповідав про Назаїра. Is there anything else you've neglected to mention? A dragon living beneath my Житори door? Грони. Is anyone else here a vampire? Where is he now? waiting for Sienna. If she doesn't Якщо show up вона to з'явиться на meet by зустріч, appointed йому time, призначений he'll час destroy визначить Beauclair. Боклера. He dares threaten us? Your Grace, we have У нас є 3 дня, щоб bring доставити йому Sienna. Сіану Not a і... word. You have 3 days to bring me his head. No more secrets. No more helping vampires. I want what I'm paying for. Голова звіра. The head of the beast. Я не можу. Блять, репродукція картини. Нахіра я тебе забрав, блять. Do you think Her Курва. Grace's nerves have been calmed? Ґеральт rarely forgets, rarely Рідко retracts what забуває, she рідко says, заперечує. especially about threats. Yes, well, even I must admit Detlef's actions were highly inappropriate. Ну, це Reprehensible. неадекватні, навіть осудливі. Are you upset? Ви засмучені? Чому я буду? Let's see. You're returning from your Повертаюсь з adventure. половиною з порожніми руками, без No new трофею, lead to немає boast of нових then pursue? приводів. О, коротше, тут прикольно зображено ступінь вампірів. Що, типу, є вищі вампіри, є там підвищі вампіри, є там всіляке сміття. Ось. Прикольно показано, типу, розповідається, що вони всі унікальні. Типу, умовно, немає вампірів, які будуть схожі один на одного по здібностям.
Хтось може перетворюватись в великого звіра, хтось може маніпулювати людьми, хтось там ще щось. З плюсів вони не можуть. Типу, ніхто не може вбити вищого вампіра, окрім іншого вищого вампіра. Це прикольно, це реально прикольно. Про їхні, типу, сім'ї сказано, що в них є, ну, не натовпи, а вони можуть. Типу, вони створюють певні сім'ї, типу, як клани. Ось. І за істот зі свого клану вони будуть там йобло ламати тільки так. Це як я вбивав Бруксу, а Брукса виявилась однією з, умовно, з підлеглих того чувака, яка, здається, просто шукала руку його, ну, чи просто відчула його, і нікого не хотіла вбивати теж щось. Щось майже таке. Це прикольно, це реально прикольно. Але я вбив Бруксу. Ще одна з особливостей вищих вампірів. Вони, схоже, можуть ходити під сонячним світлом, але це не точно. Бо відчуття, що деякі не могли, хоча їх теж можна було вважати вищими вампірами. Ці, наприклад, не п'ють кров. А може і п'ють. Хоча навряд чи. Ось, тих, кого я вбивав, там був чувак, який... то як його... Ой... в морзі працював. Який теж виявився вампіром, він перетворювався в якусь істоту. І я його, типу, вбив. Тобто це не вищий вампір, це просто вампір якийсь. Просто вампір, який може перевтілюватись в людину. Тому тут теж є декілька запитань щодо цього. Трішки невідома фігня така. Ну, а в цілому, так, у них цікаво зобразили те, як вони в цілому виглядають, що вони перетворюються, що вони якісь здібності мають, а не просто, типу, я вампір, я вбиваю. Ось, прикольно. До речі, там була відсилка на дракона з цього, з Володаря Перснів. Точніше, з Хобіта. Типу, дракон живе під горою чи під скелею. Це прикольно. Якщо хто не поняв, пойміть. Ось, і щодо вампірів... не знаю, вони доволі розумні, вони не втручаються в справи людей, не маніпулюють ніким. Ну, або майже ніким. Їм тупо вже не цікаво це. Їм настільки похуй просто, що аж нудить від цього. Їм реально, мені здається, їм реально чхати, що буде зі світом. Там, не знаю, хоч все згорить, метеорит впаде, всі повимирають, там зима наступить. Їм буде похуй на це, максимально похуй. What can I say? It happens at times. Especially likely to when the monster I'm chasing can turn into fog. How do your employers customarily react when you fail to meet their expectations? It depends. Peasants cuss me Вони out. проклинають, продавці Merchants demand вимагають a refunded повернути їм deposit, депозит. whereas nobles mostly just release their hounds. And rulers? Usually threaten me with the gallows. Мені шибаниться. A most illustrious grace awaits the gentleman. Каже, пиздуй за мною. Your Grace, the population demands she be punished. Siona's committed terrible crimes, spilt so much blood. Another word, Palmerin, and I shall spill even more blood. Yours. А може на неї акції заюзати? I repeat for the last time. Siona is responsible for the death of Моя many сестра, нас too. пов'язує кров She і is also спільне my дитинство. Я sister. не дозволю, We are щоб bound її by лінчували. blood and by a Та в shared в'язницю childhood. посадіть її, I да і shall not все. allow her to be lynched. Your Grace, I fear the masses might rise. Storm the prison, pitchforks and torches in hand. З вилами. Да вили засуньте собі в They will сраку. not find her there.
Sienna is hidden away in a safe place. She shall await trial there until we have rid ourselves of this accursed vampire. Which, to judge by your means, has not yet come to pass. Did what we could, but... My patience is at an end, Ґеральт. Where is he? Where is Detlef? Працюю над цим. Не знаю, Don't блін. know. I lost his trail. Is this all you have to say? I respect your grace. All I can say is the truth. At times I hunt foxes. Do you know how it works? Чих вони вловлюють запах лисиці, женуться за твариною і ведуть до неї боту. Fox's scent, chase the Все це animal протягом down, години. and lead the batch to it. All within an hour. You, Witcher, have had a week. The aid of my most excellent Лицарів, knights. але ви не Yet знайшли абсолютно you нічого. have В tracked сенсі, блін, ти absolutely йобнута. nothing down. I've begun to suspect my beagles might have done a better job. Then perhaps your grace should have sent a beagle instead of a witcher after the vampire. You tread on thin ice, Witcher. Від вас обережно підбирати слова. Да, мені піхує. But to the matter at hand. Have you managed to establish anything? Your Grace, it seems Sienna tricked Обдурила Детлафа, використовувала його для вбивства лицарів, які супроводжували її у вигнання. Фантом, добрий ранок. Vampires! What? Speak now! Vampires! They protect the city! Kept them the La Tour defense to square near the boat landing! Фантом, як твої справи? Та ти б не тільки мені б дозволив, але то таке вже. Damn it. Це що, вже 3 дні пройшло? Я щось проскіпав цей момент. If it's war this Detlef wants, it's war he shall have. Ґеральт, get to work. This time I'll hear no excuses. Palmer and you... А він вже тут. Ні. А, це Брукса, ладно. Get her out of here. Ай, в сенсі, нечесно, нечесно. Тихо, 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 тихо. Тихо, боляче ж. А, ні, це не допоможе. Ай. Так, дайте я змазку намащу проти звірів, привидів, елементалів, проти вампірів. Хай буде. А в чому прикол?
Як їй шкода. Та я не хочу його вбивати. And there. Detlef is not making idle threats. Seems not. Need to make some serious plans of our own now. It's gone too far, damn it. Regis, you mentioned there was a way to draw Detlef out. A way you've avoided resorting to so far because you thought it was too dangerous. Is that how I'd put it? Сподіваюсь, вони вас страшенно The word Йомон. dangerous is simply a scandalous understatement in this case. Скандальне заниження. Another inner monologue growing out of a personal dilemma. Just tell me how to flush Detlef out. Force him to meet, please. In due course. But first, Geralt, I'd like you to consider the alternative. After all, you could fulfill Detlef's demand and liberate his beloved Siana. Я не хочу його вбивати. Типу, реально не хочу. Ну я його просто проскіпав. Мене картина відволікає. Think Detlef still believes Siana's innocent? I believe he suspects something. He must. And he seeks to understand what happened. And for that he's declared war on the entire duchy? What can I say? Moderation was never his strong suit. Блін, її треба знайти Siana, тоді. hand her over to Detlef? Refuse to accept you consider that wise. It's hard to believe, I know. But Detlef is Насправді не злий, він лише імпульсивний. He needs but meet with her, speak with her, and he will spare the city. So say I agree to this, because I might. Можу, все одно немає шансів, що на Гнріта I do not погодиться. recall ever suggesting we ask her permission. Пішли. The meeting. What if it's nothing like you say? What if it goes sour, ends in a fight? Щось я не постраждаю. Guarantee Siana won't get hurt? It seems unlikely in the extreme. Didn't ask for a lecture on probability. A simple answer. Yes or no. I vow that not a hair on her head shall come to any harm. Ага, гарантуєш, блядь, я тебе знаю. Serious reservations about this plan. Тебе один раз вже вбили, другий ще вб'ють. Але насправді, ну, типу, я не знаю, я не хочу битись з ними. The Duchess, she's not at the prison. Hardly a reservation. More of an excuse. I'm certain you'll find her. You must merely decide you wish to. Could ask Damien. Duchess treats him like a lapdog. Keeps him close most times. He might know something more. There, you see. I knew you'd think of something. Bravo. I trust I've dispelled your doubts then. Not so fast. We're not done talking. How would I go about luring Detlef out of hiding if I wanted to? With the blood of a virgin? You see, somewhere nearby lives an Джон замешканець один з невидимих. ancient and powerful vampires, among the oldest and strongest. Найсильніших? Tusa is this unseen elder. Цього невидимого старішина. Усі вампіри завдячують йому вірністю, поки вони He тут. need but say the word, designate a time and place, and Detlef will be Можна forced to з'явитись. appear. Ніхуя собі. So this unseen elder, how do we convince him to summon Detlef? We must find him first. The elder does not see arrivals unless he absolutely must. But locals, Oriana, for instance. Але місцева Ріана, наприклад, знаєте, вона теж... Yeah, figured it out. All right, let's say she gets me in to see the unseen elder. What then? I don't know. You'll have to improvise, I suppose. Кльовий план. So I'm basically stuck. Either gotta give in to a blackmailer or fight him. You know what I would opt for. Should we free Siana and arrange for her to meet with Detlef, there's a good chance we'll all survive this ordeal. Detlef included. Regis, don't Regis. mean to put you on the spot, but Хочу поставити вас на місце, say але... I do decide to fight Detlef. Who'll you stand with? Should you decide your sword is the sole solution, I shall not stand in your way. На вашому шляху. Appreciate it. Certainly hope so. Now, please tell me, what is it you intend to do? Не знаю, треба подумати про це. А в сенсі, що тут ще думати? Тут, типу, або одне, або друге.
Типу, третього ж варіанту немає. Ну, типу, заруїнити кінцівку я завжди можу. Це, ну, точніше, я просто це роблю. Навіть не напрягаючись. А сенс обирати третій варіант? Що це дасть? No idea. Need to think. Not an easy choice. Understood. Permit me to leave you to wrestle with this dilemma. I'm needed in the city. I cannot stop what is happening, but I can try to limit it. Можливо, обмежити кількість жертв. Once you've decided and learned something, perhaps, whisper a word to the ravens. I shall find you. Я хотів помедитувати трішки. Мені треба зілля відновити. Можна? Не можна. Так, стоп. Дай не це відкрити, оце ось відкрити. Переможете вампірів, які атакують місто. Переможете вампірів, які атакують. Так, в гучних грозах також ліві турнір. Лайно якесь. Знайти Деміана і спитати про... це саме. Не можна цим скористатись зараз. Ладно, пішли до Деміана. Не знаю. Типу, я реально, я насправді не дуже хочу і вбивати його. І оцю ось... Ти хочеш спуститись? Ну нахер пішов. Він на шока сіпається. Ой, да ну тебе нахер тож. Хай рицарі розважаються. Ой. Блять, не чіпай, тітко, не чіпай мене, будь ласка. Як масло. Масло. Щоб вистежити Деміана.
Bled to death afterwards. Armor proved useless. Claws Oh. sliced through steel like through butter. They broke formation, ran. Побіг. Побіг так побіг. Barricade in the street. Барикади проти вампірів. Fell on his face, struck in the back, dragged around. Спину намагався втекти. Ні, ну типу не треба. Time to end this. Бляха, нахуя ти тут? Да ви йобнуті всі, дівки. Ну це, блядь, проти цієї хуйні, блядь, щось робити, ви знущаєтесь. Пиздець. Така хуєта. Єрден не допомагає взагалі ніяк. Ну, типу, чим Єрден допоміг, блядь? Просто чим? Ой, блядь. Блядь, воно ще ухиляється від мене. Йобнуте створіння. Я не можу. Хто це все вигадав? Під водою. Та відваліть від мене всі. Блядь, конячка. Поняв, не то. Де. Це важче, ніж здавалось. Цей блудник вирізав половину загону. Потрібно відійти зараз. My duty lies with the city. Won't help the city by leading your men to the slaughter. Damien, conversation. Ще раз повторюю, у ваших людей немає шансів. Men don't stand a chance.
Men, tend to the wounded and prepare to march out. Doing the right thing. Now listen Хоч close. якесь розумне рішення. Silver. That's what you want to use against vampires. Your alchemists order them to produce as much vampire oil as they can. Churn it out in gallons. Then coat your blades with it. Keep an eye out for Alps and Bruxae. The shapely ones resemble women. Студеподібні схожі на жінок. Gone the next. Bombs containing silver splinters are a pretty good idea. Thank you, Witcher. I hope Ти монети, яку вам заклала герцогиня. and that you'll return with the head of the wretch that did this, skewered on a hook. Ти будеш дуже здивований. Я якраз щодо цього прийшов поговорити. Got a different plan. And what would that be? All I can say just now is I'm gonna need Sienna. You know the Duchess's decision. Sienna awaits her trial. In custody. Yeah, I know it. Doesn't mean I have to agree with it. You've that luxury. I do not. I've sworn my loyalty to her grace. Folk are dying. Many more will, because of one. If her grace learns I helped you, my head will roll. And mine will come right after. Мені прийде одразу після. See, I'm wasting my time here. Wait. When Явно її світлість проводжувала її до ігрової кімнати палацу. escorting her to the palace playroom. Playroom? As in for children? You sure? I've served in the ducal palace. Знаєте, я знаю кожен її куточок, тож так. Every corner. So yes, I am damn sure. Playroom? So what? Duchess locks Sienna up in a О, dollhouse? будиночок. Honestly, I've no clue. Тобі що бачив? I've told you what I saw. What you do with it is no concern of mine. Got it. I'll look into it. You get back to your barracks. Retrace my steps. Path ought to be clear. Там не зовсім чистий, там я одного чувака не вбив. Got a signal, Regis. Але не мої проблеми. Tell Regis to meet me in the palace. Трапити в ігрову кімнату. Ні, не працює, ладно. Так, я сподіваюся, тут більше ж нікого не буде. Ось дуже сильно сподіваюся. Man splattered with blood for a few feet around. A lot of it. О, до речі, вампірська олійка. Вампірська олійка. Кис-кис, блядь. Ну окей, типу через пастку вона менше телепортується, але все ще лайно повне. Все ще лайно. Бідний чувак. Блять, ще якесь хуйло. Єбать ви, блять, пиздець.
Дайте мені зілля, блядь, наробити. Зато меч в мене гарний. О, блядь, здорово. I thank you wholeheartedly. Beyond the doors, the playroom. Found one of my brethren sneaking about. I made sure he'd stay out of our way. Locked. Of course. Regis. Rather not have a fist fight with this door. Do you mind? Not at all. А можна було мені його раніше покликати, а? Він так прикольно це все робить. Thanks. At your service. Блять, тепер з'їбись звідси. Miniature tableware. And plush toys. Cute. Wooden duck. Some nice broke its wings off. Nice tune. Indeed, pleasant. It's a shame the mechanism is damaged. Журнал якийсь. Found a notebook. Property of Isabel Чорної гувернантки. Court governess. The notes of Siana and Маленькими. Henrietta's governess. Вони дві йобнуті, коротше, I'm так? not sure it will help, but I suppose there's no harm in leafing through them. Сіяна дала мені малюнок. Siana gave me a drawing today. Charming. Of freshly decapitated bodies covered in blood. Perhaps not so much. I asked her why ever she would draw such a thing. Her Highness claimed it was a rendering of nightmares which have plagued her for as long as she can remember. Siana does wake up screaming nearly every night, save when she shares a bed with З криком Henrietta. може щоночі. Коротше, Сіяна дах поїхав. Supposedly girls afflicted by it had horrible dreams. Kind of horrible that made some Жах, of them go mad. що деякі з них... The girls quarreled today. I must note rather sadly they did not behave as befits future Так вони ladies. поводились не так, The як incident лучить devolved майбутнім into жінкам. fisticuffs. Інцидент переріс у бійку. Anna Henrietta was first to strike her sister. Сестру Сіана Siana gave back as good as повернула. she'd gotten. By the time I separated them, Henrietta had lost 2 teeth. She ran off to Втратила complain два to her зуба, вона... parents. His Grace the Duke refused to believe my version of events. He laid all the blame on Siana and vowed to punish the little one harshly. Клав усю провину на Henrietta did Сіану. her best to have her sister's sentence commuted, but the Duke and Duchess proved unbending. Once you're labeled a black sheep, it's so hard to shed that reputation. Угу. Today I accompanied the girls for the first time to the land of 1,000 fables. We spent half the Провела day там there. половину дня. First we played with Thumbelina, then with Мовочку, Barbarossa. потім з Quite Барбаросою. the charmer for a brigand and pirate. I'm beginning to suspect Isabel de Roquefort wrote in her diary after taking a 7 щоденник після того, як прийняла потужний галюциноген. Dolaris, for instance, or... Shh, don't interrupt. I tip my cap to Master Artorius Figo for his achievement. Цього досягнення він довів, що його немає вірних магічних Wait, мистецтвах. Artorius is the court mage here, a specialist in illusions, which means... Regis, last warning. Stop interrupting. Заважати тебе, посажу тебе в куток. The girls told me if I ever wish to visit alone, I need but crack open the land of Це 1,000 сам fables мені. and utter out loud the incantation Expecto Ludum. A book as the key to an illusion. My, this grows more interesting by the Хвилиною це minute. стає все цікавішим. Цих висловив турботу. Давайте дослухаємо, блін, я не знаю, скільки тут залишилось. Але мені здається, що там ще на декілька годин буде справа. Прийшли коли чорного сонця тоді. Безсумнівно, що не діагностував симптом. Навісила на яйце Ґеральта, далі йдеться, я наважилася запитати герцога, що фізично він не відповів. Не відмовляються вчитися. Їхні нільгарці жахливі, що? Веде себе так. Ту нову лекцію. Леді Анрієта, здається, більш обдарована в цьому плані. Що я не слухала. Blooda is damned or Що таке cursed. куса? What's Kusa?
In the melodious tongue of our none too friendly neighbors to the На south, дружніх the word сусідів describes the на many півдні petalled це слово flower that описується blooms in that place багатополюсткову we so квітку. unmelodiously call the crotch. В тому місці... Коротше, в тому місці, яке ми так немелодійно називаємо промежних. Ой, діти. Такі чарівні Realize this істоти. might sound improbable, but maybe, just maybe, Anna Henrietta tossed Sienna into that illusion. Not impossible. She would be safe there and isolated. We must see. Where's that book? Так, давайте на цьому все. Я точно не пам'ятаю, ну, я взагалі не знаю, скільки тут до кінця, але мені здається, що ще довго. Так що в понеділок допройдемо її. Тут мені здається, що ще трішки, там потім, якщо швидко пройдемо, то побігаємо, якусь хрінь поробимо. Ну, коротше, як завжди. Так. На цьому все. Я всім дякую за компанію, за перегляд. Я бажаю вам гарних вихідних. Не хворійте та бережіть себе. До нових зустрічей. Бувайте.